Kotare ya no re itsane nna ke bidiwa Taolo Boipuso Lucas ke mo Palamente wa Bobirwa ke modulasetilo wa Public Accounts Committee. Honorable members, Ke a leboga modulasetilo. Good morning. Ke bidiwa go tele Ipetse Lesedi ke mo Palamente ko Soroe South. Ke leloko la committee. Ke a leboga. Good morning. My name is Victor B. Polagolo, member of Kanye West constituency. Thank you. Dumela betso leina ke go retetse ke kgonegile mo Palamente Mau East. Hano ke Sam Dikwa mo Palamente wa Boteti West leloko la committee yone. Good morning. Ke bidiwa Motlhale Mamualus mo Palamente Konkange leloko la committee in good standing. Thank you. AGs. Good morning. Ke bidiwa Nthabiseng Matlala, ke na le Mmeka Koma from Attorney General. Thank you. Good morning. Ke bidiwa Janet Madiepe Magana, Deputy Auditor General. Thank you. Dumelang, ke bidiwa Patrinas Beni Monekwe from Accountant General. Ke na le my colleagues Chawada Makuani le Maungo Mbende. Thank you. Thank you. Parliament. Ke a leboga modulasetilo ke bidiwa tiro ya one Monthusi More wa Kwena ke le mokwaledi wa committee. Ke a leboga. Thank you so much. Good morning. Dumelang, ke bidiwa Gamang Lebele ke nna ke gakololang committee ka auditing and accounting issues. Thank you. Thank you, sir. Baba retetseng le ka re ipolelela simolla ka accounting officer. Ma ke lo dumedisa mo mosong ona ba tlotlegi ke bidiwa Mokganedi mo Kopasetso, Permanent Secretary, Ministry of Lands and Agriculture. Ke tla kopa gore ba introduce from my right. Thank you. Dumelang batsadi, nna ke bidiwa Kobedi Segale, Director of Veterinary Services. Thank you. Thank you. Good morning. Ke bidiwa Morning. Good morning. Ke bidiwa Emily Bolebano, Chief Accountant ko Ministry of Lands and Agriculture. Thank you. Thank you. Ke a dumedisa committee to tagang ke bidiwa o dirile Mabaila ke le Deputy Permanent Secretary in the Ministry of Lands and Agriculture. Ke a leboga. Thank you. Accounting officer ha gona le bangwe ba o batlang gore ba itsisi o ka dira jalo maybe la re tsena mo go ikaneng bone batho ba o ka akanya gore ba ka ikana le bone hela jalo ba tla dira mme wena ko wena re ne re na le wena maloba ha kere wena o taba bua gore ke na le semama ena ba emella a itshupa gore ke mang for purpose of recording. Okay. Ke a leboga modulasetilo ma ke kope bo DPS gore ba introduce pele. Okay. Ke na le Dr. Kefense Motshegwa, DPS Livestock Farming. Ke bo ke nna le Mehuitse Trimani, ele DPS Corporate Services or HRA, acting. Ke bo ke nna le Mekgokgwane ele DPS Finance and Development. Dikgokgwane. Ke gone re ntseng re kopana mo dibekenyane tse di hetileng la mpalla leina le la Dikgokgwane. O tla intshwarela. Helen. Ke bo ke rena ke nna le Re Bedi ele DPS acting DPS Arabo. Ke bo ke nna le Mama Motsipa ele acting director animal production. Ke bo ke nna le Raymond The ele ane coordinator ya Lemang Dijo. Ke bo ke nna le Mmemanne ele director animal plant protection, crop production. Ke bo ke nna le Re Maidi ele our maintenance officer but acting procurement director.
Ke bo ke nna le Rep Prince Puleng e le Director Service and Mapping. Ke bo ke nna le Mam Dlash e le Procurement Oversight Unit. Ke tsaya gore ke ba tshwere botlhe go na le o ke mo tlogetseng. Ke tsaya gore ke bone ba chairperson. Ke lebetse Mara Maloto, the finance manager. La intshwarela modulasetulo ke santse ke ithuta maina a bone le nna. Ka gore ba ba kgotsa go mošwa wena. Ke tla re go mošwa nna mme le bangwe ba bone ba bašwa chairperson. Thank you so much. Ke tsaya gore ha re sena go itsanye re tsena mo legatong la gore lo ikane maikano a ra tsaya ka thwagalo ka gore go bua se nnete o ikanne ke molato o ka o sakelang o ka o pantitela dingwaga di sa ete 7 ka jalo go raya gore lotlhe ha o bua sepe se o se buang o bo thomamisitse gore ke boammaaruri e se ke a tare gongwe kgabagare ga ithalwa e le gore o ne o ikanne mme o lathile komiti ke re ke hitise yone kgang eo e botlhokwa thata. And then accounting officer o ta ikana ba ba hapile o ba ikana a gona le bangwe ba o dumelang gore ba o bone ba tshwanetse ba ikane le bone hela jalo bo ba ikana re bo re tsa go tswa bone ho. But for now is you ra mo kopa setso era topela bi le khotsa yone ya o tansala morago I mokganedi mo kopa setso. Swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this committee of parliament. Before this committee of parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Allez, Era. Tan salam rause. I, Kobirisa Gali. Swear by Almighty God. So by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence that I shall give. Before this committee of parliament. Before this committee of parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you, sir. Thank you. I, Emily Wilivano. Swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this committee of parliament. Before this committee of parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you, ma'am. Thank you. I, Udirila Mabaila. Swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this committee of parliament. Before this committee of parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. A gona le bangwe ba senkang ba ikana. Thank you so much. I, of its man Pidimani. Swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this committee of parliament. Before this committee of parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God.
O tantsala morago. I. I Oratile Monte. Let's go. I Oratile Monte. I Oratile Monte. Swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this committee of parliament. Before this committee of parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Ba sian. Nya hands ali vile ko morago. Thank you so much. Tansalam Raho, I saying money. Swear by Almighty God. Swear by Almighty God. That the evidence I shall give. That the evidence I shall give. Before this committee of parliament. Before this committee of parliament. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing else but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. With your permission, Chair, ke bone ba re tla na mare re santse re ba ikanisitse tla ra go tlhokagala re tsweletse re bo re ka kopa gore yo tlhokagalang gore o ka araba re bo re mo kopa gore a ikanisiwe. Ke a leboga. Ya mi ra leboga. County officer. Simolola tiro ya rona ke gore yaanong county officer a re neele an executive summary e tla re neelang sebaka sa go itse gore go ntse go diragala eng mo nakong e itileng 22-23 mme e boete re neele gape le se se tla diragalang kgotsa se le tsweletseng le se dira mo nako ya gompieno go rurigatsa mandate wa lona mme mo nako e itileng go na le tse ne re di kopile mo go lona gore le dithamalatshe kgotsa le di tswale mme le tsone tla re ga o hetsa executive summary o itebaganya le tsone o ntse a mpolelela gore o le dineetse ka nako ile le dirile maiteko a go di araba so o tla bo di buisa ka bokhutshwane. So you have 15 minutes for all this. Ke a leboga county officer. Ke a leboga mo tsamaisa tiro ke a leboga modulasetilo for the opportunity to present to the committee. Mr. Chairman, I'm pleased to present to this committee the ministry's memorandum of progress on the report of the Public Accounts Committee and the Auditor General's report for the financial year 2022-23. The report will also cover follow-up actions on outstanding issues from the 61st meeting, as well as the responses to the Auditor General's report for the financial year 2022-2023. As a way of background, Chairperson Mike Supehore, for the 2022-2023 financial year, the then Ministry of Agriculture was mandated to promote arable development, livestock development, animal and plant diseases and pest control in support of the national economic growth. May in Araka 2024, Honorable Chair, after the government rationalization exercise, Ministry Onowar now lands and agriculture. The land and agriculture sectors were merged, resulting in the establishment of the Ministry of Lands and Agriculture. Consequently, Honorable Chair, the Ministry's mandate is very big. It now encompasses both sustainable land management and agricultural transformation. My mandate, Honorable Chair, centers around formulation, coordination, and implementation of policies, strategies, programs, and legislation that relate to land administration and agricultural development. Now, land administration, Honorable Chair, we are responsible for land allocation, land registration, tenure security, surveying, special planning, and information management system. Me ke ka supa gore ha re lebella le hatse la rona Chair 71% le wela ka hatla sa tribal land, 26% under state land, and then 3% under freehold.
ha re tla go tsena ka agricultural production ministry o itebagantse thata le yone crop production re beletse temo ya dijo di akaretsa mabele mebedi le yone di vegetables mo re tere ke tsone digoruntu under livestock development ke cattle small stock poultry fish and bees and then re na le department tse pedi tse leng gore di itebagantse le go laola malwetse ke veterinary services e laolang malwetse a leruo le batho mme e boa e support le yone trade re bore nna le la plant health services which is phytosanitary services le bone tota ba itebagantse thata le go laola diji mo masimong le gone go support livestock trade through issuance of phytosanitary certificates. All this, Chairman, is done to ensure food self-sufficiency, food security, and ultimately commercialization. The ministry is organized into 6 broad functional portfolios. Arable farming, it's in crop and plant protection, livestock farming, it's in animal production, fisheries and apiculture, and veterinary services. Land management, support services, agricultural inspectorate, technical and extension services, finance and development, agribusiness, procurement, human resource and administration. All these 6 broad portfolios, Honorable Chair, comprise of 17 departments, 12 land boards, and 42 sub-land boards. Honorable Chair, state-owned entities, 6, NADI, which is the National Agricultural Research and Development Institute, research, research and innovation. Botswana Agricultural Marketing Board is supporting aggregation, market stability, and food security. Botswana Meat Commission drive and livestock value addition. Botswana Vaccine Institute, which safeguards livestock health through vaccine production. The 5th one is Meat Industries Regulatory Authority, ke ngwana yo mosha mo lephateng le me a itebagantse le go provide regulatory oversight to the meat industry. Re bore nna le NCCA, or the National Cannabis Control Authority, e tla beng itebagantse le yone cannabis industry. Re na le professional bodies di le pedi under the same ministry, ke the REAC, or Real Estate Advisory Council, le Botswana Veterinary Surgeons Council. Ke tsone tse di tebagantseng le go lebagana le go tlhotlhomisa gore bodiredi bo dira sentle, the professionals under those bodies perform according to their regulations. Modula Situlo, ha ke tla go lebella tsa policy and legal framework, rena ene a re ka the 31st of March 2026, Parliament approved the National Agricultural Policy. This policy envisages a transformation of Botswana's agricultural sector from subsistence-based, state-driven production towards market-oriented, climate-smart, and commercially viable agribusiness. So, re batla go tswa mo goreng re lemele go ja kana re lemele le go ruela go tsenya mo ganong hela mme re bone gore Motswana ha lema ha rua o rua a lebeletse gore o tshwantse go boelwa ke dipoelo commercial. The policy positions government as an enabler rather than a direct market player. So, puso ya anong e tla bo itebagantse le go bona tsotlhe tse di dirang go bona gore e supporta the private sector to thrive within the livestock and arable industries. Promote collective production systems and integrate a holistic food systems approach supported by the One Health concept. Regarding several principles under this, one being environmental sustainability. Modula Situlo jaaka re itse gore mo malatsing ano go na le kgotlelesego ya lehatshe e ntsi, a lot of land degradation. So our policy is guided by the principle that we must ensure environmental sustainability. Inclusivity,
go akaretsa botlhe ba ba tlhokanang le go akarediwa mo temothuong, women, youth, and marginalized communities. Stakeholder participation, re dumela gore modulasetulo, the private sector must lead ha ile gore temothuo e tla tswelela e re isa ko pele. Evidence-based decision making, re dumela gore we must respond to emerging challenges jaaka ke ne ke sa tswa go bua gore go na le ditlamorago tse dintsi tsa kgotlhelesego ya loapi mme re tshwanetse go itebaganya le gore re di addressa yang. The policy advances strategies focused on commercialization, innovation, strengthened research and extension services. Re bore na le policy ene e itebagantse le tsa lehatshe, the Botswana Land Policy ya 2019. This policy provides the overarching framework for land governance to ensure efficient, equitable, and sustainable management of land as a national asset. The policy strengthens tenure security, transparency in land allocation, and promotes integrated land use planning across all categories of land. It positions the land as an enabler of economic diversification, investment, and inclusive growth. Environment, sustainability, and orderly spatial development. Review our legislative framework, and therefore the ministry continues to do just that. Key progress with regards to review of legislation includes the Protection of New Plant Varieties Act, MIRA Act, the Cannabis Act, National Special Code, and the amendment to the Dates Registry. Honorable Chair. May the ministry recognizes that there are some outdated legislation that needs to be aligned to emerging global trends. But I can cite the Diseases of Animals Act 1966, which is quite an old act and needs to be reviewed, the Agrochemicals Act 1999, the BAM Act of 1974. I mention these acts, Honorable Chair, because di botlhokwa hela tata tota ha go tla go tsena ka tsa temothuo le gore re ka isa ko pele jang di tshwanetse gore di di tsamaelana le tse di tshwanetseng tse di lebaganeng le diemo tsa mo gompieno. Modulasetulo, the sector has been strategically prioritized within the National Development Plan 12 and the Botswana Economic Transformation Program, with a focus on driving food security and sovereignty, economic diversification, employment creation, rural development, and land productivity. And to achieve these targets, the sector has prioritized the following: commercialization and diversification, strengthening agro-processing and integrated value chains, expanding export-oriented production, the private sector, digitalization and modernization. Digitalization able to provide efficiency, transparency, and access, especially on land issues. Investment in climate smart agriculture, development of enabling infrastructure, and then implementing demand-driven research. One of the other key issues is the adoption of technology, especially for extensive services delivery. The sector's performance, I need to point out that the sector remains a relatively small contributor to the economy, accounting for approximately 1.7% of GDP. Despite this low share, the sector has high multiplier effects across employment, rural development, and agro-industrial linkages. The sector is also increasingly contributing to export diversification, and I'll just highlight a few examples, which include the citrus exports, which increased from 2,790 tons in 2024 to 13,721 tons in 2025, reflecting growing horticultural production and market participation. Botswana Vaccine Institute is one of the key exporters of livestock vaccines. In 2022-2023, the institute produced 2.1 million doses, monodoses of vaccines, valued at 193.4 million pula,
2023-2024, 17 million monodoses of vaccines valued at 157.6 million. In 2025-2026, 12.5 million monodoses valued at 124.7 million pula. Make supe ha gore this export sales modulastulo demand on regional demand patterns and disease outbreaks in the regions. Ha go nna le tlhago malwetse ntsi re khona go bona dipalo tse di golela go godimo. We believe gore Botswana Vaccine Institute is one of the few institutes or state-owned entities tse di ka dirang gore re nne le letseno ka go rekisa ko ntle ga lehatshe modulasetilo. Mme re na le Botswana Meat Commission e leng gore le yone e tsweletse ka go rekisa ko ntle ga lehatshe le mo lehatsheng segolo bogolo jang ko mahatsheng a Europe. Mme le ha go ntse jalo re lemoga gore periodic disruptions associated with FMD outbreaks di na di ntse di isetsa ko tlase. Mme go ntse jalo in 2022 they recognized sales of 366 million. In 2023, 625 million, 2024, 790 million, and 2025, 1 billion pula, approximately. Modula stulo ta dumelana le nna gore di palo tse di supa kgolo mme ha ine se gone gore re nna le tlhago go ya tlhakole molomo kgapetsa gongwe BMC ka bo e diraela ka ha e tshwanetseng go dira ka teng. Ha re tla go tsena into agricultural imports modula setilo, we still rely a lot on import of various commodities, especially cereals and dairy products. Cereal imports expenditure increased from 1.8 billion in 2022 to 2.4 billion in 2025. And dairy imports accounted for about 370.4 million of the import bill annually, with domestic production meeting only 13% of the national demand. Within the arable sector, the sector continues to face challenges relating to climate variability, characterized by low and erratic rainfall, leading to low land utilization and suboptimal productivity per hectare. Most dairy produce less than 1 ton per hectare, when in actual fact, within the agricultural sector, tota arabole, even though renally the pula tse di butsana re tshwantse ka gore tsamaya go bo 3 tons per hectare. The area planted has continued to decline over the years. Modula Stilo 2021-2022 we plowed 326,244 hectares. 2022-23 722,800 hectares. 2023-24 533 hectares. 2025-2026 105,062 hectares. During the 2025-26 cropping season, Modula Stilo cereals accounted for the largest share of the cultivated land at about 83,000 hectares, followed by Dinawa, the legumes at 28,000 hectares. Modula Stilo the horticultural subsector continues to demonstrate a strong growth and remains central to government's efforts to strengthen domestic food production and reduce reliance on imports. The production of fresh vegetables and fruits showed an increase from 67,612 tons in 2021-22 to 74,405 tons in 2022-23. For the 2025-26 season, production stood at 144,224 tons, comprising 115,318 metric tons of vegetables and 28,906 tons of fruits. About approximately 95% of the national demand, which is estimated at about 152,000 metric tons. The program exceeded its initial target of 50,000 beneficiaries. NERA support 75,653 farmers. We are looking at inclusivity. 30
36,886 were farm owners, 37,992 beneficiaries operated under lease agreements. Name of batho ba ba lemileng 43,794 ne le basadi, ha 31,088 ele banna. 12,611 were youth beneficiaries below the age of 35 years of age. Modula Stilo, a total of 191 million pula was mobilized through the e-voucher system. Of this amount, 120 million was allocated for tillage services, 30 million for seed procurement, 21 million for pesticides, and the remaining 18 million for threshing and selling services. Modula Stilo, re lebeletse tsone ditlamorago tse ne ke di bua tsa kgotlelogo ya lehatshe. Goromente o bone go le botlhokwa gore a ntse insurance, the Area Yield Index Insurance Scheme, which provides a comprehensive all-risk cover against production shocks. Mme mo ngwageng wa 2024-2025 cropping season, the total sum insured amounted to 231 million pula, representing annual input loans covered under this program. Kama go amangwe modula setulo commercial farmers ha ba tsaya di loan go provide insurance e ba garang against the risk. Total claims paid amounted to 3.9 million pula for ngwaga ya 2024-2025. For ngwaga ya 2025-26 re santse re dira di assessments gore ga ise re ne le dipalo tsa gore re tla bo re duela bale. Maketaboge tsone modula setilo ke re cluster-based agricultural development and infrastructure expansion is very important. Re dumela gore with cluster-based farming re ka kgona go tsaya ditirelo tsa ha di farmera botoka ha ba ikgobokantse ka gore go tla bo go nna motlho gore ha re dira extension ha re isa di services to the farming community bo ba le go le go ngwehela. But we also believe that the cluster production program can improve agricultural productivity through enhanced infrastructure development, production efficiency, and just leveraging on economies of scale. Under this system, Modula Stilo re na le 6 pilot clusters that were electrified at a total cost of 13.9 million pula, tsa Leshebetsi, Masunga, Matopi, which were fully electrified. Re bore na le mo ka ne Malwele le Kgoro that were partially reticulated. These clusters range from about 534 hectares to 11,000 hectares, Modula Stilo. For the 2022-23 financial year, Naradira a lot of progress with completion of the 12-kilometer electric fence Ya Gulugwe cluster in Moses. This cluster is about 590 hectares. Haketsana mo go tsa taolo ya plant pest surveillance and control, Modula Setulo re tsweletse ka go leka go lwantsha tsone these plant pests, mme bogolo segolo thaga, African armyworm, le locust kana tsie ke tsone tse di re tshwenya. Mme for 2022-23 season ka gore ne le drought year gora gore there were very minimal outbreaks. However, ne ra dira surveillance in the following areas which are usually very prone to this pest. Bobono, Nchobe, Okavanko, Boteti, Tutume, Mahalapen, Panamatenga. Those are areas that are normally very prone to this plant pests. For the 2025-26 season, locust and quilla were the main pests in Radibona, Mokhalunzao, Kavango, and Chobe Modula Setulo. Marketing Moya livestock sector, Kabonako Modula Setulo. In 2021, we started construction of the Tsabo multi-species abattoir. Elo na maiteka gore re ra ka madirelo aka absorbang animals from the farmers, especially farmers in areas that are far from the cities. Ale khakala le bolo batsi jalo Modula Setulo. Mme madirelo ana khona gore a hediwe ra handle to BMC in January 2026. We also have the Gaborone multi-species abattoir Modula Setulo. Ere boneng gore go botlhokwa gore re ne le BMC in March 2026 as a way ya go dira gore re reduce the risk. Jaaka re bone go mpeko gore lo batsi BMC e mo kgaolong e setseng ena le tlhakole molomo, mme the multi-species abattoir is outside. Modula Stilo, the dairy sector continues to experience very slow growth despite persistent supply deficits. During the 2022-23 financial year,
The total milk production stood at 7.4 million liters against a target of 12 million liters. 2023-24, 7.9 million liters, and then in 2024-25, 8 million liters. Our average milk production represents only 13% of our national demand of 65 million liters. The industry comprises of 55 dairy producers with a combined total head of about 400 dairy animals. We continue to strengthen the sector through breeding stock improvement initiatives and facilitation of strategic private sector investment. Dairy the project under the Botswana Economic Transformation Program. The poultry sector, which has continued to demonstrate very strong growth and remains one of the most commercially viable subsectors. During the 2022-23 period, we produced 52,677 tons of broiler meat and 13,440 dozen eggs against national demands of 46,200 tons and 12 million dozens respectively. Kama kwa mangwe modila situlo ha go tla go ha re lebella nama ya koko re produce more than what we need. Maybe ha re lebella production ya mae re produce more than what we need. Ha re lebella ya apiculture, very briefly modula situlo, we are not doing too well in this sector. La gone e rile ka 2022-2023 ra khona go produce about 18.6 tons of honey against the national demand of 62 tons. More than 33% ha re lebeletse ngwaga 2021-2022 ha ne re produced 13.5 tons. Me ina re mo ngwageng o latelang ga nna le a decline of 32%, modula situlo ha re produce only 12 tons. This low level of production modula situlo e dira ke tsone tse ke di buang tsa climate change, ke tsone tse di kgoreletsang kgolo ya apiculture modula situlo. And then finally, fisheries, modula situlo, 2022-23, we produced 176 tons of fish against the national demand of 6,000 tons. And then in 2025-26, the production stood at 120 metric tons, representing a decline of 32%. The marinary fish hatchery, the fingerlings, ya nna le bolwetse jwa dithapi me ga ra gore ga gona dithapi tse dintsi ditlhatswana tse dintsi tse ne re ka di producer. But this facility modula situlo, I have to mention that it remains a strategic asset of the sector. E khona go ntsha about 500,000 fingerlings. Modula situlo ke ne ke sa tswa go bua gore re le sector re na le dikgwetlho tse di mmalwa mme ke buile thata ka climate variability. Ke tsa gore ra itse gore dipula di ana mme ga di ne ka ne re itse pele go na le nako e leng gore di tla di le dintsi go na le nako e di nyelelang re ne re di sologetse mme tse tsotlhe di ama ka ha sector ya performang ka teng. We also have challenge ya high input costs, modula situlo, fertilizers, pesticides di a tura ke do tse re di importa mme go ra gore ka go tura mo balemi ka bontsi ga ba kgone go di afforda unless government is able to subsidize. Re tsenya le tsone di kgolo tsa ditlhwatlhwa tsa leokwane modula situlo e tlhokagalang thata hela mo temothuo. Modula situlo ke tsa gore ke a buile ga ke na go bua ka tsa tlhakole molomo di tla tla di goroga ga ke update on the action items from the last session. Ke a leboga modula situlo. Thank you very much, and you can update on the issues we raised in the last the Public Accounts Committee. Ke leboga modula situlo. Ke tla simolla ka the first action item in e bua ka gore we needed to complete the review of the 1991 agricultural policy. Me modula situlo jaaka ne ke sa tswa go bua, the national agricultural policy was approved by Parliament on the 31st of March 2026. Ke ne ke setse ke tlhalositse modula situlo gore policy e itebagantse le thata itebagantse le gone gore re leka go commercialize our livestock and arable industry or agricultural industry.
Ke tla hetela ko go ya bobedi modulasetilo ke tsaya gore batlotlegi ba ne ba setse ba kile ba bona the updates, so ke go summarize here. With your permission, Chair, I'll move to the second update, which was to provide an update on the measures being taken to restore agricultural extension services. Modulasetilo ke supa gore the minister has embarked on the following initiatives to transform the extension systems, restructuring of the ministry to enhance extension, which includes establishment of a fully fledged extension department. Modulasetilo ra dumela gore tota gore re kgone mo temothuong go tshwanetse go nna le bodiredi jo bo mo the fielding jo bo thusang balemi barui bo ba ha dikgakololo, mme ke supe gore ministry o tsere tshwetso ya gore o nne le department e leng gore ke yone ya extension services e tla bo itebagantse. Extension services modulasetilo is a specialized field. E tlhokana le gore re thule our existing field workers or frontline workers gore ba itse gore extension e tshwanetse go ntshiwa ka tsela e ntseng jang, mme ke tsaya gore re tla bo re dira tseo. Mme modulasetilo go na le di-project tse dingwe tse e leng gore le tsone di tla bo di ntse re di thusa. Ke batla go cite just the one project e leng gore re tshwaregetse ba Conservation International, funded through the Green Climate Fund. This project modulasetilo ka ya gileng ka teng le yone e tsile go thusa ka go tlhabolola yone our extension services delivery system, mme segolo bogolo thata e itebagantse le gone gore e ruta yang our farmers gore ba ka tlhokomela yang. One specific example is the Heading for Health program e leng gore re rotloetsa hela thata modulasetilo ka gore e na le a lot of benefits. Ha re tla go lebelela gore ha o di sa kgomo go thusa gore o itse gore kgomo tsa gago di kae, palo ya tsone di kae, consumption rates gore di kgona go tsala, letsalo la tsone le ntse yang, le gone gore botsogo jwa tsone bo ntse yang hela on a day-to-day basis. Mme segolo bogolo go tlile go re thusa gore re kgone go laola malwetse ka gore ha o kgona go disa dikgomo tsa go di bona tsatsi le letsatsi go raya gore go thusa gore di nne le more productivity. Modulasetilo, I can move on to the third update, if you allow. Yes. The third action was to provide an update on the measures being taken to ensure that semen from imported bulls is readily accessible to individuals residing far from the Ramatlabama Artificial Insemination Center. The committee wanted to know how many units have been sold to farmers to date and the current total semen production rate. Modulasetilo, the ministry undertook several measures to ensure that semen imported from bulls reached farming communities across Botswana. We have a total of, Cabinet approved the pricing structure for semen produced from imported bulls. For the local rate, 75 pula per straw for local farmers. And then Cabinet approved $100 per straw. The distribution to the AI camps and farmers, we have a total of 2,482 semen straws, which were distributed to 14 static artificial insemination centers. The AI center across Botswana. And this has ensured accessibility for local farmers and modulasetilo. In addition, 58 individual private farmers purchased a combined total of 1,242 imported semen straws. The farmer di kgona go tla go ithekela mme di bodi ya go itirela AI modulasetilo go a letlelesega. Mme go tlogatsa se modulasetilo re dirile gore in every district office go nne possible gore farmer a ka tla go kopa thuso ya gore a rekelwe a duele a rekelwe netlane e be ya go tsewa ka Ramatlabama itsisiwa go go bone. We have also ensured that these imported bulls are included in our bulls directly gore di farmer di ka tswelela ka go itlhophela e ba tla bong ba e kgatlhegetse poo. In terms of sales performance, modulasetilo, a total of 3,724 semen straws were sold to local farmers, generating revenue of 279,300 pula. In terms of production capacity, modulasetilo, the current semen production rate stands at 139,050 straws.
which were derived from 43 of these imported bulls in the ongoing financial year. Gongwe modulasetulo ke supe yalo gore kana po e lengwe hela e kgona go producer on average about 60,000 straws per year. Gora gore mme se ka diragalang hela gone ke gore re batle market so that if we need to tap more, we are able to do that. The action item number 4, it was to provide an update on the progress made in addressing the following staff grievances: overdue salary payments for ba Nadi Labor BMC. Ke supa gore there are no overdue salary payments as we speak for Nadi officers, and BMC also managed to pay all the overdue salary payments as was reported in the last session. The other action, the court ruling that mandated the payment of overtime to certain employees that were involved in the foot and mouth disease control exercise. A total of 50 employees were engaged during the foot and mouth disease operations, and the court orders were processed for payment. Out of these, 45 employees have been paid a total of 2,860,720 pula, while payments for the remaining 5 employees, amount to 147, are still outstanding. Mme mo go dirwa ke gore gongwe go santse go na le dingwe tsa dipampiri tse di tshwantseng go bankangwa. Ke tsa gore there's been significant progress in making these payments. Modulasetulo gone le ha go ntse go na le gone tlhaelo ya madi gore gore re tsweletse ka go dira these payments. In addition, Modulasetulo, there were 160 employees who participated in the FMD operations le ha bone ne ba se under any court orders. Mme le bone re tsweletse ka go dira di-payment tsa bone. Out of this 115 employees, ba ne ba duela a total amount of 6,215,000. Go setse ba le 25 employees ba ene gore ba tshwanetse go duela about 1.6 million. Mme re tsweletse ka go ba duela. Ke tsa gore the latest report that I have, Modulasetulo, go ne go setse 12 officers ba ne ba tshwanetse go duela. Ba ise ba duela re ntse re tsweletse ka go di process the payments. The final action update, Modulasetulo, related to interventions that were undertaken to address the spread of foot and mouth disease. Modulasetulo, ke tsa gore we provided a detailed account under our comments in the action items. Ke kopa go summarize ala ka gore Modulasetulo jaaka o itse le ha tsele le bapileng le rona ko tlase la go te leina la reko Modulasetulo le bapileng le rona le simolotse go nna le bolwetse jo ja tlhakole molomo ka 2015. Around 2015, mme ne ra bona kgolo ya bolwetse jo mo lehatsheng leo mo e leng gore ne ra bona go tlhokagala gore ka gore it was a risk re simolle go ipaakanya. One of the key actions that we took, Modulasetulo, was to undertake surveillance along the border le lehatshe la South Africa. Mme part of the strategies that we used was to construct cordon fence from Thareselele all the way to Mabule, in 182 kilometers. Modulasetulo ke supe gore bolwetse ja tlhakole molomo bo tsamaya thata, bo tsamaisiwa thata ko one motsamao wa leruo mme le one wa batho. Ka jalo terata e ne e diretswe gore e leke go hokotsa motsamao wa dikgomo tse di itaolang gongwe tse di sa tlhokomelesegeng gore di ska tsaya ka ko South Africa tsa gore tseela bolwetse. Mme unfortunately Modulasetulo jaaka re itse e ne a re mo kgweding ya March ra nna le jone bolwetse jo gore bo kgone go tlolela ka kwano. Mme ke jone jo re tsweletseng ka go bolaola Modulasetulo. Re tsweletse ka go bolaola ka go kenta. Ke tsa gore mo dinakong tse di hitileng ne re itse gore ha bolwetse bo tsena bogolo jang mo kgaolong ye re sa ile teleleng re ne re kgona gore re bolae dikgomo. Mme Modulasetulo ke supe gore mo gompiekong ga ra tsa tshetso eo re tsere tshwetsa gore re kente gore re laotsele bolwetse jo. In January Modulasetulo ne ra nna le bolwetse gape ko 6B and 3C. Mme ko le gone ne ra tswelela ka go laola bolwetse je ka go kenta. Mme ke supe gore Modulasetulo mo kgaolong tseo re kgonne go laola bolwetse jo bo under control. The last cases were in March of 2026.
mme mo gompieko modulasetulo re tsweletse ka go laola bolwetse mo kgaolong yone ya zone 11 ke tsaya gore mo nakong e rileng re tla bo re kgonne go bolaola ka gore setse re itemogetse gore di-case tsa bolwetse jo dintsi di ya ko tlase. Ke supe gore one of the key strategies that we've used ke go dira mo re go bitsang containment zone ke yone re tlileng go leka gore re ka kganela bolwetse jo gore bo se ka ba anama le lehatshe modulasetilo. Ke tsaya gore ke tla ema go le kalo modulasetilo. Ke na le a bohelo modulasetilo. There was something to do with NAFTEC? Yes, ke bone ke a bohelo modulasetilo ne ke tsaya gore ke hedile. Modulasetilo re na le case ya babereki ba NAFTEC e leng gore it's long outstanding. Ke kgang e tswang kgakala tota e sa itumediseng modulasetilo. Mme one of the actions tse ne le gore di lebagane ministry ne le go dira an appeals committee gore e dile le case ya babereki ba bararo ba ba NAFTEC modulasetilo. Ke ne ke kile ka solohetsa gore re tla resolve this issue modulasetilo mme go na ga supagala gore go na le di-challenge le go convener the appeals committee ka gore di-chairman ne ntse di tla di nna di resign from the committee. We finally managed to get the committee together modulasetilo ena le 2 weeks ntse kopana e setse e kopane le one of the employees ke solala gore mo bekeng e tla be kopana le the 2 other employees go leka go resolve this issue. Mme re tsaya gore mo kgweding ya modulasetilo re tla bo re heditse kgang ya babereki ba NAFTEC jaaka e ne le taolo ya court gore go nne le an appeals board e ka formang committee ya modulasetilo. Ke a lemoga. Thank you so much. Re ta simolola go engage mme ala motho ka supa gone gore go hitisa ga agricultural policy ke tsaya gore ke kgang e tona ka gore it has been on the cards for many years. The last one was 1991, so for over 35 years re operate ka policy e nngwe hela mme tumelo ke gore a ka eta e sekasekilwe sešwa yalo gongwe go ka re thusa mo mogameng wa temothuo. Ga e se ke a nna buka hela hong e sa dirisiweng a e nne policy e dirisiwang go leka go tokafatsa mogama wa temothuo. Ke tsaya gore ka bone magoko nao go na le bakaolengwe ba tshwerwe ke ditiro tse dingwe. Honorable Phologolo is the chair of the finance committee. Finance committee ya tsena, so le ta simolola ka ene. And then Honorable Kgonegile le ene o na le another assignments, all party conference ta re go tswa ene go tsena ene so that they can go and attend those assignments. Honorable Phologolo. Yeah, thank you very much, Honorable Chair. Hanna ko eletlang nkabe ke boela ko kganyeng ya the appeals committee. Yes. Or what causes the resignation of members? Because this thing has long been outstanding, and also it constitutes a man basing on what? Because one of the contentious issues there, the appeals committee. And this time around, what confidence do we have gore e constitutilwe as per ditumelano tse neng di le teng from the beginning? Can you just take us on that one, sir? Thank you. This is in respect to NAFTEC, right? Yeah, in respect to NAFTEC. In respect to NAFTEC. You can go ahead and respond. Ke a leboga Honorable Phologolo for the question. Modulasetilo ke itlhala committee ya appeals board ntse e formilwe, so ke tla kopa ba eleng gore ba ne ba le teng ka nako eo ba tlhalose tota in detail gore keng e formilwe ke bomang, was it constituted according to what should have been the case.
mme ke supe modulasetulo ka gore I have at least limited experience ya gore ke eng e ntse e sa dire ya ka nne tshwanetse go dira. Ke dumela gore the last chairperson of this board, chair, ona ya re a tshwanetse gore a convene meeting wa board ka gore ne ka mosala morago for at least 2 weeks a ntsholetsa gore nyamme o tla convene board. Mme unfortunately a ba supa ha ile gore kontraka ya gagwe e hedile a supa ha se ka ka kgona go tswelela ka yone. Mme nna ra kopa ba DPSM gore ba re he a replacement. Fortunately, we were able to get a replacement from DPSM, but appointed somebody else. We now currently have a new chairperson. La I say replace ole ka ene ke o ne le gore o na le in the existing committee, so ne ntse le member ya committee eo. Ne ra tsa mongwe le gore ne ntse le antsa le mo committee. Tota se ile gone gore go nne le continuity ka gore ne re ka ska ra replace ka a new chairperson. But can you get my HR? No, in the interest of time, this is an issue that has been outstanding for the longest. Perhaps you can do justice to the topic by submitting to the committee a detailed report as to because that seemed to be the main problem to resolve this matter. You're near the appeals committee, because the papers that I've seen myself, that is where the contention is. The appeals committee, its constitution, its failure to convene, its failure to engage with the members. So we need to have a report on that, and maybe out of this committee engage further on this matter, because it is sitting more in Yame Kokanye to help deal with. So a report will be, yes, what we need. A report on a because again enough take a home. We should be now dealing with Nardi, not NAFTEC. So what our NAFTEC is still alive, but at the same time we still have Nardi. And you have people who are paid sitting at home. Is that the case? I think that report is urgent. We will send the report. We will submit the report. Not only the report, but also the progress in relation to dealing with these matters going forward. But also just check for the record. But whenever they are not happy. They are very disgruntled by the situation. And you can imagine this thing has been going for many years. It needs to be brought to a close. Yeah. My next question, sir. The president, the constituency, there are 1,000 houses under Bonno project. Koludubeng, we looked around, we saw some investors for Kanye West constituency. Bahilwe, the permit they intend to build about 420 units. It's a smart city. Bahilwe sengwe sengwe maloba har engage Ministry wa Water and Human Settlement. Yele gore BHC ye fola ka go yone. Ba supile gore ne ke ba botsa specifically about the project. Le gore kana di investor and here we are talking just over 1 billion investment. By Mr. Ke a title deed. Babonno, I mean, Bonebabonno, who are responsible for Bonno. Basupile ha ile gore title le kana ya no yone ga itse go bona. By Mr. Kwena ole PS kapo ole ministry wa lands o maleba. Me gape ke super minister wa go motona thata. We were discussing this gore hanne gona le nako re ka be re ikgaoganya. One day we deal with lands, another day we deal with agriculture. So go na re ba maruri bole kae se gore kwena o emitseng title re tshuswa ke gore we might lose an investor in this case.
Ke a leboga motlotlegi ke tsa gore go botlhokwa tota ha e le gore e ka ga go rona motlotlegi ga ke itse ka yone ga ise e tsene mo tafoleng ya me gore a re tshwere title deed, but ke na le DPS lands gongwe you may be aware that of that issue gongwe o ka akgala mo go yone. Okay, maybe before that, ho hane re bua ka report ena e bua ya NAVTEC employees. Ho mo ka re thusa gape go gore re nne le time frame. A ke tsa gore ke report e o ka itisang in 2 weeks. In 2 weeks' time, it should be. And then also indicate the amount of money that is being paid to employees sitting at home. Some 8 million or so. But once we may also be interested to know. Go ahead with the title deed issue, Kanye. Ke a leboga modulasetilo mme ke supe jaana gore go boammaaruri go na le title deed tse e le gore di diile mme re diile yana ka gore ne go na le without ka gore ga ke na the specifics on the one that Honorable Phologolo is asking on, but just general gore ne re dirile a template which was uploaded in the system which the land boss has to transact within that template e leng gore due to facilitation ka gore we are dealing with the tribal land. The land will be transacted go sena rental mo teng national development covenant there 2 years, but when the land boss were transacting the system be le gore ba hetola that template, which means now the department responsible being lands ba facilitate something that is contrary to what the minister has approved. So we have since engaged the land boss for what they have done is not right because that template has been approved in Tsejalo, so we are currently correcting. Last week, nearby engaged the Honorable Chair, go fast track where the title did say the transact your model and information system. Yeah, but my question is very specific. We tend to lose, or we stand a chance of losing an investment. And here we are talking about the initial phase of the project. We are looking at about 800 people getting an opportunity for employment, and in the salary or wages, some 4,000 pula. And then Ribua, as if, there's this back and forth where there's no linkage between the ministry. What specific conclusions are we arriving at on this matter? Because like I'm saying, whenever that title, and then whenever land board, whenever issue that piece of land, is it true that title ministry lands? And if that is true, the intention because this project was intended to start September. They were supposed to break the ground this month, but they cannot without a title for them to splash their money into the project. Let's have time frames, because I don't think there's any fear. Title nothing. When should we expect the title so that people get employed? For this week, because the specifics on this item. No. It's general Bono projects and their title and their titles. This was coming from the president. Therefore, one would expect for the title leading net, because not every investor will just put their money into a project as soon as some security of title. So, I'm failing to understand what could cause the delay further than now that we are bringing the issue to life. Thank you, Chair. I'm not aware of anything that will cause the delay. We had already approved the template
and uploaded it into the land information system because the titles are supposed to be registered with this registry and that are registered through the land information system. And unfortunately, our colleagues, when we talk about process, we look about temporarily the documents or the template. So that's why they've been engaged, or while the land boss varies revenue through the land transactions. But in this case, there has been a specific provision or exempt. So we have engaged them, and according to our knowledge, they have since rectified that. But specifically for this one, so that we follow it immediately after this meeting. Thank you. Right. Thank you, Mudras. It's a specific one. Chair DPS lands are Copa. This one specifically reads over Matatayon King. But it's also just working with the relevant ministry lands, water and human settlement, for a return to facilitate that. We were not aware of the challenge in this specific one, but the other outstanding ones related to this specific issue, right? Okay, thank you very much. I think it is specific because this one is very ahead, and the same may apply to others as they come forward. So I think it would help if they, in the same report, they yes. also, in the the report that you're going to be submitting in 2 weeks, this one, the specific one, and the others, it's a because of the title. Yeah, but never really today. They will work. They will be working on it. So also, they can give a report tomorrow. Need 2 weeks. Tomorrow? Are you fine with tomorrow? An update on this. That's what you were saying. So, okay. Yeah. Are you able to provide an update tomorrow? Yes, specifically on this one. On this one, and then on the report, you tell us, you give us an update on what is happening to others, right? Thank you, sir. Thank you so much. There's one that is similar to Sekibuankason. Honale, some portions of land in Francistown. But Baba Hilwen Dilis. The Francistown City Council, Kelesara, made the title belongs to Botswana government. The report they bring to my office is that they find challenges how to approach the financial institutions to develop these leased land, because the lessor is not the owner of the land. So, Bali, are you aware of such a scenario? If not, would it be something that you investigate further and see how best you can assist Batuahonalo? Unless Ramabaila specifically, investigate and revert unless Ramabaila specifically. Thank you, Chair. I get specifically, but what I know in Francistown, what we are currently facilitating the city of Francistown with, is that they have allocated plots which are non-residential because their mandate allocate the share plots. Maybe allocate these ones are commercial. Commercial, but they are submitting to us so that we can directly give those individuals title. We are working with Gaborone City of Francistown Council on those here. So these are issues that you are very familiar with, and you haven't done anything to resolve. I mean, is that the admission you are making now? No, the admission is not that we haven't resolved. What I'm saying, or we are working with the city of Francistown. What happens is that these people are located in the city of Francistown Council, and city of Francistown Council submits to us, and we have continuously been normalizing those allocations made by the city of Francistown Council. But DPS, this wasn't done yesterday. We are talking many years. This problem is ongoing.
how you are resolving. This is not a matter of Maabane or this year. It's many years komorao. It is only that people are bringing it up to say, now we have challenges we cannot develop, and we risk chances of losing enjoyment and use in the portion of land. So how you are working on resolving it? What has been the delay? What has been causing delay in resolving the matter? Because from your explanation, this should be a straightforward matter to deal with and allow people to set up industries. What has been the causing delay with this challenge? Thank you, Chair. Maybe specifically on what Honorable Member is saying, I wouldn't be in a position to say the specifics on the item. It's been. I'm worried to deal with specifics. A specific matter. Entire, that is what cuts across the whole government or the whole country. It is only that a specific matter has come. So, I address for a specific person. That is before my desk. But it is an indication there are many others out there who are stuck, maybe in Maung, maybe in Jwaneng, but he will lend the town council or city council only for Habarbaru developer, especially where now they have to look for money. They don't suffer that challenge. But many of the people Baba Safarang, Baba Snamadi, Kebatswang, Basike, those we have to go to financial institutions, and some will be sitting and not knowing what to do with it. So, it's specific. This is an indication there could be a problem that many Botswana out there are facing. So, how do you address holistically for everybody else to benefit? But specifically now, because you are specific, Francis Town has been ongoing for many years. It resolved 3 years ago. Because the main issue here called the lessor and the owner are different. And financial institutions are if we put it at general level. The lessor and the owner are different. And as such, financial institutions are not able to help. Yes. Thank you, Chair. Honorable Member, it could be a problem across. A specific one. We run the risk of again continuing to say, "Hela yaka na ibuditse ya kokani." Re go dilebella re bone gore gate mathata ka tswa le ha ka re bone gore di resolve ya. Ha le gore ena le dingwaga tse dintsi Honorable Chair. Ga go a tshwanna go nna yalo mme ke sengwe se le gore tshwantse go se tsibo gaele. And we promise that we will give feedback, including Leon Eliakan. Yeah, Karen Serebuaka, the 2 weeks for. Yeah. Can you please add on to the report, this particular one? Akira tola wana rwa tswenya hore o ka re you are not on top of issues. Di khandi a dirahala no ka ra le tshwaresente. Ke matshwenyego go mo. Last one, sir. Yeah, the specific one I have, this has been ongoing for more than 10 years. My last question. Yes, sir. Oh, but in any case, last but one. Pierce, in your report, executive summary, you intend to, in 5 years, recontribute 6% to the GDP as Ministry of Agriculture. My interest here, where are we? 6 years, 6% is at the tail end, the NDP 12. But we do have targets, KPIs that we should be following in between. From the baseline, 1.7%, we are determined in 2024. 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
Thank you very much through you, Chair. Ga ke ka supa a specific number or but I can I just highlight for really ministry. We know this is a challenge to us to achieve. Really, beletse ka ha tota di challenge di teng bogolo jang tsa madi. Mme kana honorable member gore re tle go fitlhella this 6%. Rona really ministry re ipeletse go tla ka mananeo a harologaneng a go leka go bona gore re tsholetsa yang the livestock industry. Ke ka saeta ka ne ke tswa go bua kgantele ka di-project tse re di implementang. Re na le yone ya the land restoration project e ke neng ke supa gore kana e leka go tsholetsa productivity by looking after our animals and ensuring gore we increase consumption rates, we increase the number of animals that we have in the country. Ke bo ke supa gape ka gore re na le project e go teng ke ya BOCOP, Botswana commercialization of the livestock commercialization project. Ke project e leng gore re lebeletse gore re target small stock to increase the numbers of small stock. So se re se itemogetseng thata motlotegi ke gore re le balemi barui tota ga re lebelele temothuo e le something that we can derive commercial value from. So re tsenya madi mme the outputs are Yes, not realized. From the baseline ya contribution ya 1.7% to GDP, re tsamaya ha kae now 2026, July, August. Towards attaining the 6%. the 6% at the end of the NDP 12 period. Do you have the stats? If you don't have the stats, Yeah, I can number modula stilo. so we assume we are still at, because the number that occurs is 1.7% contribution to the GDP. In your report at least. Modula stilo ke ka reela ka re ga kena number gompi ko kana gore e calculate and how often GDP modula stilo tota. I'm not an expert in that field, so go batla gongwe neng ka bo ke na le number e nka re gompi ko number e re nang le yone ke from those that are able to compute such. But it's a number of interest to you. Right, it definitely is. Huge interest to yourself. Yeah, if there's any study or anything that has the latest, you should be aware of the numbers. Yeah, the latest figure is 1.7. Thank you so much. And PS, just for your information, the reporting should be done annually on this one. So from the 1.7 or 2014, there should be an annual report, year 2025, 2026, which had a target of 2.5. And then this financial year, we are looking at 3.4. So these are to be reported annually. And I think you will work on that. Yeah, maybe just if you are able to find that information, please report it under the reports. This will be like the third one now, right? Thank you so much. My last question, NAFTEC. The Ombudsman, I know it was different ministries, but cut across the two ministries were agriculture then, as it was called, agriculture and food security, lands and you had issues for the period under review, 96 cases before the Ombudsman. One would be interested to know, has this number been dealt with, particularly looking at the fact that the 91, the NAFTEC one still remains outstanding. Has there been any success in terms of dealing with grievances? Thank you, Honorable Member. Rent ready cases from Ombudsman Modula Stilo. Memo gompi kong ga kena di palo ne re bua ka yone just before we came in gore ga ke itse gore ana khona go bona that information. Let me just check. Ne ra di bata before just re tsena Modula Stilo ne ke kopa gore a di report.
Yeah, le di ba tilela just before let's say, eh? Ke tsa gore ke dikgang tse tshwanetse go di le preoccupy all the time. Thank you, Mudula Stilo. Report me looks at the cases from beginning of this year. So I'm not reporting the number that you were talking to. Our report shows where in total we had 36 cases. And we have since responded to 14 and have 23 pending. Are those before the ombudsman? It's a ombudsman. We have since realized that the cases are now ministering across cutting. A case of ombudsman, it sits at labor, local court of law, and a local OP. So report there on the report there now tell a lot. It's highly because it's being addressed through Public Service Commission and another court of law. Okay. In closing, I mean, the recommendations that Sarah Ombudsman it's on a lady diragadits, Jaka allies. Only the diragadits. They are related to financial resources, renal challenge. We don't have money. I would do it immediately. But as and when we realize savings more the resources in Saron now we pay. Okay. Yeah. Thank you, Chair. Yeah. I wish I had more time. Thank you. Yeah. Thank you so much. There are 23 pending cases with the ombudsman. Ke tsa gore le ta bo le disetse morago. Monako e tanyi le ta rnela report ya gore le tsamaya kae on the 23. Because the ombudsman o supa gore go na le some ministries ba ba sa cooperating le ene mo dikganyeng. So ga re bona number e kana re tsamaya re dumela gore gongwe le ka tswa le bangwe ba e leng gore ga le cooperate. But you will give us a report. Thank you so much. Thank you. Honorable Konegile. Thank you, Chair. Ho dumedisitswe betso. Banyana Farms. Go lebega Banyana Farms se seyo mo dibukeng tsa dithoto tsa governmente. Ke go ntse a lo le dira eng gore Banyana Farms e nne mo dithotong tsa governmente? Yes. Thank you very much, Chair. Banyana Farms Chair ke tsa gore gongwe ra gakologela gore even during the government assurance the then General Manager na supa gore it's been under wrapping up gore tshwantse ka boetswetse gompieko ya me mototlegi ke dumela gore the reason why so mo dibukeng go supagala gore go na le nako e nne sa auditiwe because tota e tsere lebaka go dira wrap up ka ne tshwantse gore ka be dirile wrap up ya yone. That's why sa appeare mo dibukeng mme le mo gompiekong ke supe gore ga ise e wele go wrap ka gore ne tshwantse gore re transfer all the titles tsene di le mo di tshwantse gore di boele ko pusong. ga ise re hetse that exercise. Ke ka supela gone gore gongwe go dirilwe ke gone gore ne Banyana e sena board e le gore tshologelo ke gore e tla bo isetse e tswetse ka nako e khutshwane. Le dira eng PS? Mo gompiekong re setse ka gone gore re repe apo motlotlegi contract ya ga the general manager o na le teng e ne a hela ka April of this year. In a hela this year motlotlegi gompieko re appointile a caretaker gore a tla tsweledise kgang ya gore a repe apo the activities of the institute. Ha re bua gompieko ga gona ope ko polasing ka gore babereki botlhe ba ne ba hela ba kontraka tsa bone di hedile.
plus e one hela ha gona tse dingwe mme ha ile gore di teng di list tsa tsone di signiwa le bomang ya ka re bua gompienwana ha ile gore di a bereka le hela gone gore di rate di duelwa kae ha ile gore ha le se le wrap up gone go wrap up rang PS le ka le go rabele re pile apoleng jaaka ne ke supa motlotlege kana tumelo ya me ke gore banyana ka boesa bole gore ipiapo even in the last year mo direkotseng tse nna ke di badileng ne le gore ka boesa bole go wrap up means transferring all the leases tse ne di le teng to government so that goromente ne na neng a tsere boikarabelo but ke tla kopa unfortunately motho ya o na le mo boarding ke re mabaila mo ya banyana gongwe ke ena ka re hang even more light on that. Okay, re mabaila sa stilo sa gago. Ke a leboga modulasetilo. Currently banyana santse ya ka PSA Saul the account officer santse e le teng mme di lisitswe tse le gore ne di ntshitswe tsamaiso e le gore ba tswelle ba duele ka gore ga gwa tswalla account e le gore go duela go le yone company e santse e le teng so ke yone tsamaiso e le mo mme tse e leng gore setse di hitsetswe ko Department of Lands those ones are supposed to pay go le patella la Department of Lands. Ke a leboga. Le rapa apoleng re mabaina modulasetilo ga re ise re nahatse re lebelele the remaining works and induct even the caretaker gore a tota re nne le plan le mme tota ya ka hela the account officer boletse we are way behind time ke dumela gore ga ke lebile nako e tiro e teng e tshwanetse gore ngwaga ga ya go hela modulasetilo ta re itsolotsolopanye gore re be re setse re weditse tiro ke a leboga. gora gore madi a banyana farms a duelwa gabedi go na le a duelwang go government go na le a duelwang go private company wa rialo ka tsamaiso e leng teng go ntse jalo modulasetilo ka gore di plus ka nako ya gompieno tse dingwe di santse di le mo company tse le gore they haven't ceded their rights tse dingwe setse di sedile gore a gore tseo tota ga di sa thola le under the company. di rate di duelwa yang under private company le under government is the same amount of rates currently tse le gore di sedile tsone ke 3 pula per hectare per annum tse le gore ga di sedisitne tsamaya ka around 12 pula so gore di a harologana ka gore tota mo tshwanetse gore a duele ka what they have signed for. Ke a leboga. ke eng di harologana difamo tse ga sore the commercial entities tsotlhe the benefits accruing to any of the lessee the commercially oriented mo go rang gore the charges should be also be commercially oriented. Ke a leboga modulasetilo go na ga tswa tshwetso gore ka gore tse di ha di boela ko pusong gore a gore tabe di dirisa di rate tse di dirisiwang ke puso e leng 3 pula per hectare per annum di tswa mo di rating tse le tsa tse ne di dirisiwa ke komponi ya banyana. Ke a leboga. Ga re na nako senteng ka be re ikgorometsa mme re go lemang dijo mo lemang dijo component ya motakase ono wa marang wa letsatsi electric fence ga iyo mo teng ntshitswe ko temoletoto e ne e le teng potso e nna gore e ne e ntshetswa eng la reng ka dithoto masimo le dijwalo tsa ba baleng mo dinageng tse le gore diphologolo tsa naga di dintsi mo go tsone.
Thank you, Chair, and through you, Chair. Thank you, Honorable Kgonegile. Ga ke na the specifics as to why ne ntshitswe mo lemang dijo ke tsa gore ke na le remonte o tla ya khela, but ke supe gore a ka ne ke bua re na le di-project tse e leng gore re include a component ya electric fencing mo go tsone. Re na le Miombo project e leng gore it's a 5 FAO funded project le yone re tsentse component ya fencing where we feel gore go tlhokana le fencing jaaka ko Kasane. We have what's that village again? Kachikau. Kachikau, we have a field that is going to be electrified through this project. So Haribon Amadimo various projects, Mudulestiro Ralika Hore retenye electric fencing, especially in areas where it's let's say ya diphologolo. But I create the project that's alone. Here we are talking about the mandijo. Or Motsana Mole Mongo di Radijo Kayon. Ke supa yo ne ke tara re monta ke ra tlhalosa specifically ka ya le mandijo gore e dule gore le. Remonta. Related. Okay, go ahead. Thank you, Chair. Kana gona le ba tswana ba ne ba approvetswe go fensa masimo ka temo le tota ba ile gore ne ba setse ba tshwere makwalo a NDB mme go emisiwa ba setse ba engagetse batho gore ba reme ditarata ba reme mapako jalo ja their contribution ya no ba la reng ka bona gompieno kana ba mo dikolotong ene wa la itse gore ko magaeng ha o tota o kolota motho ke kgang e serious tota ya no what are you coming up with go feel like pay ya batho ba nne se le ba approvile le ba netse makwalo le ba retile le ba gore mama pako kana le ba retile re ba dire their part of the contribution. Okay, that's fine. Tadi araba tsotlhe. Era ka le ba mo stilo ke ne kere ke tsene mo kganyeng ya diterata ke re do temolotlo ine ya re ha e tswalwa kganya fencing e be emiswa se se diraetseng ke gore na le backlog go na le batho ba ne ba tsere ba approve se jaaka honorable Malusi ana bua ba ileng goreng we are currently facilitating mo teng go na le ba ileng goreng ba ne ba apply electric fencing mme gape ke ne kere ke tlhalosa gore still more programming tsa rona tsa subsidy re na le the component ya cluster development more cluster developmenting though the individual fencing ya solar ine motote ga ibua e sa thole le teng mo teng mme balemi ba ntse ba rotloediwa go ikopanya e be re ba tsenyetsa one motakaso wa maranga letsatsi wa fence re dirisa the clusters tshwanetse ke yone ne e ripotiwa ke PS ha tlhalosa goreng there is a particular cluster mo tontseng jana go mosetsi ya gulugwe e le gore re thuse ka the same dispensation jano e neng eme ke ya di individual bo kganyetona ya go emisa e honorable ne le gore madi a sa lekaneng ha re direla di individual go nna tool for government but ha the small scale farmers ba ikopantse bo ba dira ra ba khona ba thusa mme re itse gore go na di cluster tse di tsentse di applications tsa bone tse gore re ba kgobokantse ke ne ke tlhalose mo go ya ga honorable Malusi ya gore re iranga batho ba ne re tsere ba approvetse bothata jo ne rana le jone modulastilo ne le goreng ha madi a shotahale re ne rena di supplier tse ne di kolota tsa fancy material re ne re ba kolota madi a ka tshwarang 63 million pula mme ha re tsweletse ba bo ba emisa go tsa di letter of undertaking for di farmers tsote tsa bo 50% le ba ne gore ne re ba dira re ba epe mapako e be re duma le when the suppliers to say bare mme ha le ka re duela madi a re a kolotang then we will start releasing material ne re ba kolota 63 million currently ha re lente re ba duetse 58.3 million go setsa around 4.1 million e goreng re dumana le bona gore yaanong ha re motswetse yana ba bangwe be ba itse ba simolotse go provide material so in short re na le batho ba mohuta o ba re ba kolotang madi a worth 139 a di dikopo tsone tseo 139 million ba ile gore re hetse re simolotse gore yaanong di letter ba ngwe re se re ba dire di letter of undertaking tse gore ndi ba ra dire tsamalo tsa material jaanong ka gore
di-supplier re ba duetse ebile madi a setseng ke 4.1 million ba etse re gore le ra motswala re dumana le bone gore yaanong ba simolole go ntsha material yaanong ra ba covera bote honorable. So potso e ka nna gore have you communicated that and how have you communicated it gore motho yo ko nswajwe a itse gore ha le kwa la go ntsa le faitse o ka emela yaanong a ya ko totome go hardware ya go tsa material. Thank you, Honorable. Mona ko ya gompieno ka ne re ntse re pepetetsa ba ne re ba kolota. Ne re ba tie gore o etse kganya bone le bone re ska re ha ra motho a go masunga kana ko la khwane re morare re tsa moye ko warehouse nya gore re be re se re welelane le warehouse. We are expecting this month re be re communicate le bone to ha re etse re weditse kgato a rona di supply because kana kganyetso na go rena ba re la affect cash flow ya rona, so we cannot release any material le ntse le re tshwere madi ka bo re ile o reka material ka one madi a la ra tshwere ja ne re ntse re seketetsa bone pele gore re ha re weditse le bone re ntsha mosadi mogolo ko la kwane re montshe re itse goreng warehouse e re buang ka ne ra go etsa material teng ga e kita imusa ke a leboga modulasetulo. mme re boele mo go ya lemang dijo le tarata le ministry wa lands and agriculture le ke lona la ba masimo ke lona ebile gape le ntshang tarata ya motakasa masimo ka hala a bileng ka teng ha ke tshimo ya ga ke kgonege ha gare ha bo go nna morakanyana wa dipudi ka ha thoko ka ha ke tshimo ya ga moalusi ha garenyana ha bo go nna morakana wa dipudi ka ha thoko ka ha ke tshimo ya ga digwa batho ba na le mathata a diphologolo ba lema lona le agriculture ebile gape le lands le dira go le kae go facilitate yone cluster fencing ya batho ba le bararo ba le ba merakana ba ba hagare ba gore le cluster masimo a bone ba kgone go dirisa lenaneo. Ke a leboga honorable ke ne ke re ke tlhalosa gore mo lenaneo la rona le mo ne re go bitsa realignment ya masimo gore go leka go tswala tsone diphata tse di gare ga masimo tse mme gape ne re itse gore go na le batho ba e leng gore ba na le meraka e taboetseng ga gare ga masimo ona mme ke bane bao ne re ba rutile goreng ha go ntse jalo re expecta gore ba dire integrated farming gore ha ile gore go na le tshimo e leng gore mo teng go na le dikgomo kana go na le dipudi mo teng a business ya pudi kana ya kgomo kana ya eng e ruilweng gone go e ska ya tswela konte ga that particular farm goreng e nne patch ya moraka kana patch ya dipudi within the cluster gore ska ga nna le conflict between bao ba batlang go lema le bao leng goreng ba bata go rua ka gore kgantse teng le gore o ithala gore motho o tsere tshimo ya gago yana o e dile integrated o bua dio tsa sekgowa ha o bue tsa rona ko merakele ko masimo morakana o ha ona stanka but ke morakana o you can't cluster morakana o sena stanka na le tshimo ya motho yo mo rare PS ya me ya utlwana honorable ke kgonegile tota bua the realities on the ground khanyeto na ke gore a ke re ka boya le ha tsora gore ne dire ga go sena tota a proper plan around how we are going to use land, and I think we take note of your comment gore re tshwantse go lebella dutse ka gore ebile re ministry o le mongwe hela ke rona re ka khona go plana better gore batho ha ba go ntse ya le go ka dirwang re engage of course with the communities to indicate the benefits of doing a cluster fence or cluster farming as opposed to gongwe ha mongwe le mongwe a le kang go itirela a le nosi tota gone go a costa go tsenya just an electric fence in one field bo re bo re re tsenya hale. So the concept that cluster farming it are to but we need to engage with communities. There will be specificities in certain areas, but ke tsa gore ka bokhutswane mo tletegi re utlwile kgakolo ya gore we need to consider that because we are one ministry, we should be able to better plan and advise. So tsholelo ke gore in the next pack re tabe ruta programme initiative ya MLM, but in the meantime hora gore ba ba sa wele mo cluster fencing they are doomed ba eme pele ka go lema ka gore go lemela ditongwa ga lengwaga ha se tshameko. That's what the ministry is saying. I think one issue there around cluster farming gore ha gongwe o itela gona le masimo mme e le gore
di-specification tsa lona di supa gore masimo a gong ga a lekana go nna cluster gongwe le review tsone dikgang tsone tseo because masimo a bilwe a scatterile all over the place, and as a result ha gongwe ithala masimo a mangwe one a le mantsi o mme a sa lekana palo e lona le e beileng. So gongwe go fokotsa di-number tseo so that you can cater for groups of farmers go ka thusa. Go ahead. Noted. Thank you. Still gone mo lemang dijo batho balemi ba hiwa hectare ile nngwe hela mme ha o ka tsa dikgaolo ka go harologana di-household tse dingwe dipalo tsa tsone di go godimo mme tshimo kana ha go twe ke ya ga ntate kana ke ya ga mme mo lapeng bana le bone ba le magono go ha se gore mme le dire means test gore botoka go ska ga nna uniform le seka seke gore a mme tshimo ye e caterela le lwapa le lentseng jang gore ha ile gore ke le lwapa le seng lone le le apalo e go godimo ba sena itsholelo ba dependa gona mo tshimong yone gongwe le ka ba habo 4 hectares bone rather than go nne uniform 1 hectare. Ma ke tlhaloganye mo tutle gore e nne 4 hectares per person ke ra ke ka ha ne le botsa ka teng gore ke re sa each person 4 hectares mo le lapeng. Let's say household 4 hectares in a household. I can really have 1 person per hectare. Or if the household has about 7, at least the high motsimonyeo baka dirisa that similione hele ba lebaganye le yone gongwe yone motho yo monga yone o ka hiwa 4 hectares a itse gore o caterela this other number. Okay. Ke a labora honorable ke ne ke re ke tlhalose gore kana gongwe re tlhalose gore ha re lelapa re rai tumelo ke gore ha re household re ra monna le mosadi le bana mme ngwana yo hitileng 18 years o ka nna molemi gore se ke se buang ke gore mo lapeng lone le o buang ka lone leo ha gona le ngwana yo 18 years mmagwe o ka mokana rrago o ka mo hirisetsa tshimo yone eo a lema mo teng jaaka motswana mongwe le mongwe gore ga re lebele gore ka gore ke bana ba motho a le mongwe hela ba ka se ke ba le mo teng ga ne re na le one ha ne le gore ra re mme mo tshimong eo ga re kry heta batho ba hirisi ba le 5 gore a re ga gore motsadi o lema mo teng o ka tsenya bana ba gago ba ba lekaneng go ithelela ba nna botlhe ba gore ba household food security ba nna ba thano botlhe mo teng mme ne ke re ke tlhalose gore kana kgang e tona bo honorable ga se modulasetilo ga se lehatshe go a thama ga lone ke gore a mme ba ntsha dijo ka gore kgang e tona ke gore tsone mme dijo di tswe ha re leng teng gompieno kgang e re na le yone ke gore tema e re tshotseng ga e ntshe mo go lekaneng gompieno a ke lebela dipalo tsa ngwaga gore mo go yone jaaka dintsi di hatologa di tsamaya average ya rona ya productivity e tsamaya ko go 0.25 tons gore ke rafole dikgetsi tse 4 mme tumelo ya rona ke gore ga o tla wa ntsha sepe o ntshe 20 bags o bona re ha re tsenya masheta mo tshwanetse re go dire re tshwanetse re be re kgona gore tsone 20 bags tseo e be di kgona go jesa batho mo mananeng a imwe a hitileng a re na le one go supana gore a family of 6 e tlhokagana le 0.6 tons gore e tee kgone go ja dijo tsa ngwaga otlhe jaanong tse ne re batla go se gatelela ke gore ga gongwe ga o neela motho tema tse 4 e nna bokete mo go ene gore a ka kgona go e thagola a kgona go e bereka ka gore bogologolo ne go na le mmorogo ne go na le tema ntha e be go nna le tema e latelang tsela e ne e dirwa ka teng e le gore ga o lema mmorogo wa ntha ga o simolola dithuthuga wa kgona go thagola e nngwe tema e le e tang e ko morago ele ga di teng nako e le nngwe hela jaanong ka gore mo latsing ya gompieno ona re le dirisa diterekere di dira gore e gagamotse tshimo tsatsi le lengwe hela ha e gagamotse ya tsatsi le mohero o tswang ga o re take eme pele o tswa otlhe jaanong gone mo go dira go nne bokete mote jaanong ke re ke tlhalose gore do re e dirile jalo re gatelela kgang ya productivity ke a leboga modulasetilo. Thank you. ba tla e tsweledisa bakaoleng mme re tsene mo go ya staff welfare
issue tse tsa ombudsman re utlwile gore le tatisa report gongwe re batla go di tlhaloganya gore ke tsa mohuta o ntseng yang wa dikgang a ke o tlhoka gore labele sampo dikgang tsa tedi sekiwa ko ombudsman nna ne re utlwa goromente yo mošware tota ene le ditsheko ga gona ga ba tsenang teng ga ise go goroge ko go lona. Can't you settle some of these things out of body court, out of ombudsman? Le na le di-court cases di le kae tse e le gore gompieno they are pending le tse e le gore gongwe le setse di hedile le lositse la di aphila kana le lositse mme ga le ise le duele babereki jaaka go tshwanetse. Ga go na le kgang ya delayed progression, go na le delayed progression ya multiple grade C4, C3, C2, C1 le na le dikgang tsa yone di le kae tse di penda. Go na le delayed progression ya B5, B4 go lebega e le ntsi mo ministering wa lona ene ga le ise le duele la go duela le finance ne le ha maloba ba re ga le tise dikopo tsa dikoloto tsa lona go go bona gore ba tlhaloganya gore di ministry di kolota go le kae ba ka thusa go le kae la go duela leng delayed progression. And then bo di subsistence allowance le bo di overtime ko veterinary sa bo di kolotiwa as far back as 2022 le duela leng babereki. Ya bohelo ke ya extension work kana international standards ha ile gore ke tshware dipalo sente di supa gore extension work ra tshwana ke gore ba le ba gana gongwe le difamara di le bo 50 a le mongwe hela but mo Botswana gompieno extension work ra o le ba gana le difamara di le 500 a le mongwe hela. Yaanong le bua ka extension work department program ga le tlhalosa sente gore la re le simolola le kana rona gompieno ha molemi morui a re editse programe sa batla go se tlhaloganya ke gore ga ana molemisi mo kgaolo molemisi o tale ga ana mokenti mo kgaolo mokenti o tale ke dilo tse ba batlang go di tlhaloganya che gongwe le ya bogelo ya labe na ya vaccination schedule gore kana schedule se sa vaccination sa go kenta sa mokento go lebega se le segologolo very outdated le se review a leng le sa update a leng le hela gone gore tsone dio tsa bo rabisitse molafo le dira go le kae gore go ska go ipoeletsa gape kana mo dinakong tsa gompieno mo ntse go te motho o bolailwe ke molafo ke gore le ha health ka ha le yone palelwa le lona yaanong le paledisa le go gaisa le dira go le kae gore dio tse di ska di athola di nate. Thank you so much. Di mmalonyana County Officer. Thank you very much, Chair, and thank you to Honorable Member for the questions. Kita ha just an overview mo ya di case le di court cases. Go supa gore nyame re tsweletse motlotegi ra di setla tse dingwe ra review re bona gore nyame mo ga go tlhokale gore re bo re ntse re tsweledisa kgang go te ya go court. But I think since Kehoroga, we've managed to settle a few cases. But re tsweletse ntse ra le ka bontsi ja tsone tota ke di case tse di lebagane le di promotions gore ke na le lebaka ke sa promote tse dingwe ke tsone tsa di overtime gore ke na le lebaka le ke sa duelo di overtime. But we are dealing with those cases. But ke tla tlogela HRA ha di details. Gongwe re ke santse ke tshwere stilo ke dilele ya the vaccination schedule ke tsa gore motlotlego gongwe o refer to vaccination schedule for FMD, specifically gongwe in the north where we do regular vaccination programs for foot and mouth disease. I'll just maybe touch a little bit on them. Ke supela gore motlotlegi mo tlhakole molomo vaccination schedule ya rona is entirely dependent on ka ha re lebeletseng risk ya bolwetse ka teng ha re tsa gongwe kgaolo e tshwana ya chobe re kenta gararo ka ngwaga
go kenta gararo ka ngwaga o mo re lebile gore kana ke dikgomo tse di kopanang le dinare, and there's always a persistent risk ya gore bolwetse bo ka tsena. Why 3 times in a year? Molemo wa rona o re o dirisang wa tlhakole molomo tsa 6 months ko re ha o kentile protection e tla tsa 6 months, ideally o ka dira gabedi mo ngwageng, but where there is a higher risk go raya gore wa go kenta gararo ka ngwaga, re raya gore re increase le yone vaccination coverage. You need at least 80% gore o bo le protected. Ko kgaolong ya Nkamilende re kenta gabedi mo ngwageng. Ideally we should consistently vaccinate twice a year. Ha ile gore di resources di a re letla. But ha go sena di resources re dira mo teng strategic vaccinations, so re lebella area re tse leng gore di close to the risk ke gone ha re kentelang teng twice a year. Mo gongwe re bo re tlogela kgaolo tse di kgakala thata le risk. Re tsweletse ntse ra lebella seemo gore sentsang kana idea ke gore eventually nako nngwe re hokotse area re kentang e nne botlana ka gore go a costa madi go kentela bolwetse ngwaga le ngwaga. So we try by all means to reduce that area. Go na le kgaolo tse e leng gore mo go tsone ordinary le ga re kente le tlhakole mo kana re kente go tlhelele, mme ha go nna le bolwetse bo tsena go na le protocol e re dirisang gore re kente yang o tla itlhela gongwe re kenta re lebeletse gore bolwetse bo tsamayang bo mo taolong go le kae. Again, we do it 3 times go reduce risk yone eo. First vaccination, second ke mo gore go bitsang booster, and then the third one usually ke yone e re reng gongwe ke a bohelo ra bo re tsholetsa gore kana ra bo re soloela gore bolwetse bo mo taolong. Ke batla go dumalana le wena honorable member ka kganya ya molafo. Kana re na le molemo wa molafo wa dintja mo di district officing tsa rona. Unfortunately, re le batswana ga ise gongwe re itlwaetse gore hela o nna le ntjanyana o boa go ikentisa, mme re setse re bone gore mo dingwageng ka gore ngwaga tse di hitileng puso ne e kgona gore e dire di-campaign mo nne go teke rabies campaign every June re tsamaya mo re isa bakenti go a go kenta. Unfortunately, due to resources again, go raya gore di-campaign tseo di hokotsegile, mme le ha re di dira ga go tshwane le bogologolo ha ne ra thina higher vaccination coverages. Mo gompiekong re rotloetsa hela gore ha ona le ntjala ya veterinary wa go tsa molemo wa molafo free of charge. Ha re sa kente ke sone se o bonang gantsi ha molafo o nna montsi mo dintšeng kgante le o hetela ko bathong, especially through bana ka gore ke bona ba tshamekang le di-pets. But re utlwile re tla le ka go bona gore how do we resuscitate program gongwe re sa dirise di-resources tse dintsi go le kalo gore batho ba kgone go ne ba tsisa leruo la bone to be vaccinated. Go na le malwetse a mangwe a e leng gore a botlhokwa ka ya kwatsi le sorotswana a e leng gore very high mortalities, mme ebile di affecta very productive animals. Re ne re ntse re di kentela le tsone ngwaga le ngwaga dithime di tswa mo gompiekong. Again, with resources ga re kgone go dira mme melemo e ya be le teng o kgona go ithulaganya le mokenti o le famara a ba kgona go tsaya melemo a tla go thusa go kenta mo kgaolong ya gago. Gongwe ke ela mo go yone ya extension services, honorable member, gore ra lemoga gore we are not well organized. Sorry, mo go yone ya go kenta kana vaccination schedule a ke re ra gore o raya morui gore nako e o tshwana ke robo kentalase, nako e o tshwana ke robo kentalase, nako e o tshwana ke robo kentalase. Not necessarily gore nako e go romenta go kentalase, nako e go romenta go kentalase. Once on sa schedule se sentse ja se le updated, barui ba ta kgona go iteka ha ba itekante, not to depend mo go romenta he. The mortality ore na gompieno mo dikgomo is because ha gona kitso. Yeah, I think ne ke sa tlhaloganya e botsa ka so ke vaccination protocol for different diseases. Nyame yo ke tsa gore re na le one gongwe ke go e tlhabolla hela gore re kgone go e disseminate. Ne ntse le teng e supanyela gore kgwedi ya June o kentela se pele ga dipula o kentela lampiskin ya la ka re itse gore e tlhasela pele nako ya dipula. But re utlwe honorable member re tla ntsha schedule re tla dira schedule se sentseng ja. Ke ne ke re ke wele ka ya extension services gore le one
re utlwile ntse yalo, we need to re-look at ourselves as a ministry gore mme gone with the staff complements re nang le sone gompieko ka ha veterinary le ka crops ra go dirang gore re kgone gore re meet the needs of the communities tse re di servicang, even though gongwe re se ka ke ra nna le dipalo exactly tse di ka lekana, mme gone how can we best deliver the extension services. Ke sone se ne ke bua kgantele ke re we need to retool our officers to understand what extension means. Ga gore gore ha ke le mo kenti ke le mo digabana tiro ame ke go emela gore farmer e tle go gonna. The most important thing gore nna ke itse kgaolo ya me ebile ke itse gore ke latela di-farmera tsa ka ko kae. So ke re utlwile motlotlegi eo gore re tshwanetse go ipaakanya mo ministering in an effort to do better in terms of extension services. Ke nngwe ya tse re tla bontse re di lebeletse go apele. Ke tla kopa mme Matidimane gore a he di-numbera in terms of our court cases. Okay, Matidimane, how waraba kgang ye ya go kolota bone batho ba veterinary ba na bua ka bone ona re case set ye gongwe di ka tswa ka bo 2022, but go na le batho ba na le hetse ba na le 10 years or even more ba e leng gore ke ba veterinary bogolo jang ba diterata ka kwa ba di-gate ba e leng gore ba dumela gore ga ntse le ba kolota a ke tswalo a itse gore la ba kolota kgotsa jane ke re gongwe le yone o heta ka yone le ba kolota dilo tse dintsi ga ngwe ba bua ka tsone di-overtime mara ga ngwe ba bua ka kgang ya bo housing gore ne ba nna mo matuane sone ba ne ba sologedise gore ba tla duelwa mme ga ba duele so ne ke re le yone o heta ka yone Matidimane. Thank you, Modulasetulo. Gongwe ke supe pelela gore di-case ministry o lebaganye le tsone kore se formang part of our cases mo ministering ke re na le kgang ya delayed progressions, substantive appointment, le structure implementation, unfair dismissal, decent housing, multiple grading yona be banned, performance of higher responsibilities, kana di reinstatement. Yang gongwe be ke supa gore kana ntse re bua gore we are a big ministry. Gore tota establishment ya rona sits at 8,607. The cases tsa rona tsotlhe ne di le 154, of which we managed to resolve 43 and we are left with 111. Go Public Service Commission, re na le 9 cases, resolved 2, go setse 7. Tribunal, we had 1, it has been resolved. Ombudsman, 14, resolved, 23 pending. Go court, the industrial court or high court, 77, we resolved 23, go setse 54. Every analysis DPS kana OP. And we aka PS na super. We have cases tse long hore ha re di lebella. Re kgona go bona re no meet the officer here, or we don't have a case, we don't have to argue about it. Agri general order ya re ga motho a actile on a position for more than 12 years. They for 12 months, substantively they qualify for appointment. So we have such cases, lor na hara ho lebella ra bona re no me motho o kwaletso o actile and we exceeded the required, the allowable period ya gore motho o ka acta. Such cases re a di duela. We are talking more than 5 cases tse lor re setse re di resolvile re lebella ya le gore la di duela kana la mo appoint ra gona le ba ra appointang depending on what case ne re we have the ke kopa gore o nne clear, o nne very specific ka issue how ya rabile yalo re tshwara kwa le kwa rena ga re itse boammaaruri bwa teng. Ya gona le batho ba ba appointilweng because they had acted more than 12 months mo posting.
And ke thotse le PS nako e ngwe yona re siana ka beke. We set ra lebella di issues tse dingwe be re dumalana gore me tsa bo acting prolonged acting le boeng di tlhoka gore re facilitate the appointments. Gore tse dingwe there's no reason a gore re ne re na di vacancies tsa teng. So we have set the body the band. He has done 74 promotions from February to date. Entry level, we have absorbed already 65 officers from February to date. So re di le ka yalo gore re ke go address a kanya prolonged acting appointments. A be go nna le kanya multiple grading e leng gore the officers went to court. Ebe ba wina case at them. And then, if you recall, hona le dio sara tsene da wina case ya multiple graded ko C-band. Ha intse alo ha yo go le bagana hela le rona re le Ministry of Agriculture is going to other ministries, other officers across ministries are going to demand to be paid. So we have referred this matter to DPS Amhore. Ka gore lona ke lona the policy holders. How are we going to implement this B band multiple grading? Because the standalone la position of B5 position. Me officer na progressor ya ka ne ga dira ka C band go tona 2 years mo B3 B2 B1. So e tlhoka DPS le Attorney General ba re thusa and we referred. And I know gore se tselet level e leng gore do sarane go setse go ya gore go ntshiwe the term le PS a tshwara contempt of court. A kitso ke tlogetse me that's about that ka khanya di cases. Mr. Chairman. Ya veterinary a kitso ke tla kopa mang gore to submit the case tsa teng ke dumela gore e teng mo teng ga tse ka gore ne ke haela ele summary ya di cases gore di tsentse be di le mo teng ga tsena di sa buela ka veterinary. Tota ne ke bua ka veterinary gore di cases tsa tse di ko court ke di kgantse le gore go lebega e kete the ministry wa itse ka tsone gore o kolota batho mme ga kgona go ba duela kana ke ra di case tse le gore they go as far back as for 10 years ebile di na di kgantse ne tsa bo gore angwe le ba kolota di kgantsa bo gore ne ba nna go ne go sa tshwanela ba ba ko tarateng le bone le ba kolota kgantsa bo di overtime. Do you have those cases? Because di a go go di office tsa parliament. Case in this case, chair hai buele, it's a court case. Ele kanya motho a ikuetse mo ministry, but ministry is sitting on response ya motho yo deliberately because they know gore motho yo bua ba maruri, and the ministry needs to pay this person. Like yona kanya accommodation, for example, veterinary ekolota babereki ba le bantsi. How do you do what accommodation? Decent accommodation issues. Look at that. All about inside Silvadue. Me has about 22 years. All about one of us are retired. Me sample about Colota is Silvadue. Bang about Toka Hayes. Yeah, what Toka Hayes. Like a restaurant or Tlatland, but I know veterinary in the pusher who do Sarataboni to call up to overtime. If you have information, director especially with specific cases that overtime it's di tswang bogologolong, but I can nkile ka super batho a total of 50 employees ba ne le gore ke tsa court cases, but ne another 160 employees ba ile gore ne se case tse di ileng ko court tse ile gore ne ra simolla go bona gore re di duele. I can make we reduce about 115 out of 160. So, retweletente ra duela gona le dipalonyana tse di setting go ngota a clarify gore exactly what were the challenges, but gona le
ha e leng gore go supagala gore go ne go na le di-miscalculations mo di-overtimeng tsa bone santse go validate-iwa before di ka processiwa. But we made some significant progress in terms of pushing. Tota ka tshwanelo ga go a tshwanela go kolitiwa motho. I think Mr. Chairman. Tota ne ke batile gore raisa a bone yo ka mo thusang gongwe ke mo tshware mo go eneng a e araba bogolo jang jaaka honorable Motaosana na ira follow up mo potseng e boditse ke honorable ke kgonegile a re ha re bua ka ya di long acting mo di posting kana versus di khansa court a re usually ba re a setse di kgantse di le ko court e be le gore ba leba gore mme gone na ba kwaletse motho lo kwa le go acta o actile mo nakong e kae mme ano ha sa ra ba potso a re ba dira jalo ba lebeletse gore kganyeo no go twe kana ke re court ruling kana ke re court judgment e ne re go twe gone ha ne ke re ha o ile sente because konta kwa batho ba sala ba sa motho tota ha lo rena re sa motho obviously batho ga ba motho nna ne ke re go ngwane specific gore a re ba dira eng ba promote kana ba duela a nne very clear Mr. Chairman o e togetse. Okay. Director ta wela go as or ke la tele director ya rabele ruti. Okay. This one is a specific case ya nna le tsholo la dinare we gonna le ba bereke ba vet gate ba wildlife ba ne ba le ba kupile gore ba le thuse ba se re di right fele ka gore bona ke bona ba di thobola me ga la duela a ba duela over time. There is a specific officer o ko se roe o ira Mr. Mutsumi a re bile se tsano le re a duele ko wildlife me lantha le ne le le taba duela gore a khanyela itene la go dira yang ka yona rameke ke di arabe mme ke supela botsadi gore go ba maaruri go ba go ka ya go bua ka maina nna dingalonyana ke ra gore re be at a general level a re ka kgonang teng. Go ahead. Rameke supe mo kgang ya subsistence allowance specifically yone ya kgang ya dinare tsene tsa nna teng mme ebile gongwe e se tsone hela le mo dikgaolong tse dingwe tse go na le di activities tse ne re di dira go ba maaruri go ntse jalo mme kgang ne a nna gore e ne a re ga re neelwa budget ne le teng e ne ya seka ya lekana gore re dire se ne re tshotse gore re se dire mme morako wa gompieno re ntse re tsweletse ga re bona madi teng ra kgaola madi a re a kolotang bodiredi ja rona ka re ba kolota gongwe la se se botlhoko ke gone gore ka mabaka a thaelo ya madi gongwe go tsaya nako e telele gone gore kgone gore re kgone gore re ba duela ka go tshwanetseng ka teng ga ke ga kogela sentle kgaolo ya rona ya toto mme re kolota around bo 800,000 mme madi ao re se ra go kudisa ke sa go se se re tsamaya gongwe ba around of almost paid 50% ya madi ona a go nna gone jalo tiego e dirwa ke yone kgang ya gore gongwe ga re kgone go bona madi gore re duele tse di tshwanetseng kgang ya di-allowance ya mme mo go yone kana go se tsene a le one mo team ya na le one so a re gompieno as we speak other people are still getting paid so a se kgang ya madi lantane go tele go na le body adjustment vouchera go na le gore go twe bona a tsentswe ko overtime ya veterinary instead of gore gore go dikologo ya dilo tsa admin e se gore ke issue ya madi tota mo go yone ra go ngene ke kopa gore modulasetilo ke etse mogago a kry-a it's a specific issue e dilang le officera specifically le kgang ya overtime gongwe ne ke bua ya nthane le kgang ya substance allowance mo di-allowanceng mo di-allowanceng tse dingwe tse ne komite gongwe di supa kana re tsweletse le tsone ha le re ra ruha tsa re ba maaruri re ka tswa re kolota go gongwe ha re kolotang teng re tsweletse ka go tsone go batla madi gore re di duela ka tsela e ntseng jang mme kana ngwe ke kgona gore ke be ke le mmereki ke ipelaetsa gore ke a kolotiwa mme be re gongwe ha re nna ha batse re seka go ba go supa gore gongwe
ga o kolote mme ga le gore ngwa a koletiwa teng gone re leka ka botsotlhe ba re ka dira se ke sa phelela ke one gore ga re na one madi a lekanya gore mongwe le mongwe re mo kolotang re kgone gore re mo duele re hetse sekoloto sa go nna jalo. Ke a leboga. yana ya decent accommodation e teng le kolota bangwe e teng modulasetilo kgang ya decent accommodation ke kgang e leng gore re tla enela hatshe modulasetilo re bona gore re duela yang a ka nne re bua tota mo gongwe a beele a go senang madi hela gore re processe di-payment. Not only that, modulasetilo ke tshwanele gore re assesse where we have our staff members ba nna le mo borokong jo e seng jone tota go tshwanela le tsone di-office re lemogile gore re na le di-office tse e leng gore gongwe ga di mo seemong se se siameng mme ke di-assessment tse re tsweletseng re tla bona gore re di manager yang mo seemong se sa madise. Thank you. Acting appointments, relative. A re ga o ele sentle mo go yone gore ga motho a actile say 12 months la bo le sa ma-appointe or over 12 bo le sa ma-appointe o ebile le appointa o sele, what happens in cases like that? Thank you, Modulasetilo. Ne ke supile gore go na le di-case tse e leng gore re di assessitse le gore na be re dumela gore motho is entitled. So e be le di-case tse e leng gore gongwe ne di se di ne le di-order e santse gongwe le ga leveleng ya ga ombudsman kana e le ko OP kana DPSM. We have assessed and we have paid. And di-case tse dingwe ke tse di resolvilweng ke di-court ka di-court order gote batho ba duelwe yaanong kana tse dingwe kgona go tlhela le gore court order e be e tswa motho ngwe ebile a setse a progressitse into level e yone go ra gore mokolota madi a neng a nang a na a etile ko morago. Those are some of the orders that we have. Let's have a case in point here. Say motho o actile say 24 months. Yana o ira actile 24 months. E be le gore ha appointiwe. Mme go bo go appointiwa yo mongwe yo actile 24 months le dirang kae? Just answer that one. I think tsene bona go motho o tsena ba tla go se itse. A ke kgone go gakologelwa a specific case mme ka tshwanelo motho o le is entitled to appointment. Ke ra ha le gore motho o actile 24 months they are entitled. A kere a bo iske ke go kwalle ke gore ke re ga o ka kwa kgona go tsaya position e ka mabaka gore ka tshwanelo hela you are eligible for appointment. Ana hetula appointile yo mongwe re tla tshwanela go batla post gore a tsene ko gore re kgone go era go mmaakanyetsa. Okay. Era gongwe ke supe gore di-court order tse re nnile le tsone tsotlhe in monetary terms di go 42 million and we only managed to pay 6.995. Re setse ka balance ya 35 million e re palediswang ke kgang ya di-resources. And like I had indicated earlier, re goroga ga go 6.9 o ga re realize di-savings ra duela. Thank you. Ya ke tsa gore re di tsere ka bolele di kgantse ke nako ya gore re break re tabo re tswele di sa re tswa kwa ke a leboga.
We may continue with our engagement. Honorable Lesedi. Thank you, Mr. Chairman. Nako ya gago. Ke a leboga. Nya me ke super accounting officer ke na le dintlha di se ka henyana mme tota ke dumela gore ke dintlha tse di tshwenyang thata kana gongwe komite e ka eletsa go itse raetsho gore tota le ikaelela yang go thusa batswana ba ba senang ditsha go lo mo ke kgang e buiwang malatsi otlhe mme gongwe ga ke utlwe kana ke re ministry wa gago go na le mo nakong ya gompieno se se ka thusang batswana bogolo jang banana ba ba eletsang go nna le ditsha bogolo jang ba ba togelang ditiro e le gore motho o sala ka kopile setsha sa ntse a bereka 30 years back mme le mo bojaneng a isa a bone setsha tota le ikaelela eng go thusa go tokagatsa ka ga le go gang ka teng gompieno ke potso ya me ya ntlha. Potso ya me ya bobedi re na le kgang ya di scarce skill bogolo jang mo bathong ba ba ko di-land board ba ba dirileng land management gongwe le ba diploma holders mme le gore ba degree bone ba e duelwa scarce skill kana ba diploma mo other dicare ba e duelwa e le ba diploma holder jaanong why ba land management ba sa ise ba kgone go e bona gongwe ke potso e ke dumelang gore le ta re ga la araba le ta heta ka yone potso e ke nna ya boraro kgang e ya lemang dijo kana e ya ke re gompieno ga telemang dijo rona ne re etwa e se thata ka temo le tota le ba ya ministry wa gago o ile ba yang ko gore ke batla gore ke re ka nako ya go itemelwa ka digogi tse neng di le teng di tshwana bo dikgomo diterekere tsa beng ba tsone kana ditonki tse neng tse go etogolengwe ka tsone mme bongwe batho ba itemela hela ba gasa kana ba le makaditselana mme le ka bobone e se sepe se se tswang ko pusong a le compare le lenaneo le gompieko le leng teng la ida e ka nna temo le toto e ne e cancelwa maabane kana le mandijo a le bona produce e neng e tswa ka nako ele le e tswang ka nako ya dithuso tsa puso le bona go tshwana hela nna ke dumela gore since le tile ka lenaneo kana ka mananeo o ka re yaanong thobo ile go tlase go gaisa le dira eng go tokahatsa gongwe go tswa mo go itebaganyeng hela le ka ha dilo le di dirang ka teng rata gongwe go na le go ya go tokahatsa gore gongwe ko phelelong ya letsatsi lenaneo le le hitelle maikemisetso a puso go ntsha dijo kana Mr. Chairman potso e ke e botsana ka gore ha o lebella gormente initiative ne le gore a ntshe batho mo taleng ba dire dijo mme at the same time bona batho bone ba thusang ba ebile at the same time ke bona ba eta reng go sena go nna go ntshiwa thobo ka batho ba sa ntsha sepe wa boa gape ba kwa ga mma boipelego ba go kopa dijo gormente a bona gore a kgonega a double dipinya ga se yone gongwe ko phelelong ya letsatsi e tisang itsholelo e mo seemong se e leng mo go sone mme gongwe ga re ya ko pele PS go na le nngwe kgang e ya di veterinary doctors tseo na nna a o na le di veterinary doctors ba ba lekaneng ka gore gongwe ga e le gore o ka re wa araba wa re ba lekanye gongwe o bolele gore mme mo maitekong a la dirang le dirang go hema bo veterinary doctors ba re ba bonang ba ya ko mahatsheng a tsididi go a go bata mahulo a matalana mme le gone ga e le gore ba teng jaaka ke re o supa gore le dira eng go ba sireletsa kana go hema
go tsamaya ga bone kana ke re ko mahatsheng a mangwe bogolo jang ba lebile dituelo tse di botoka o na le eng hela se e leng gore gongwe ka re o le gano wa se bolela o se tlhalosa o tshwaetse mme gape gone ga re santse re le mo go ya di-veterinary doctors ko di-district level o ithelela gore go na le di-structure tse di headwang ke ba by DACs gongwe o bolela gore ba suta jang bone bo doctora ba mme go na le mongwe e leng gore o ka bole ena le mo positioning ya go holder e le veterinary doctors ke tsone tse neng ke re gongwe ga le tsibogela dintlhatse o to di lebe gongwe ga no ka di araba ka pelane ke tata ke sukunyetsa ya bohelo ke a leboga Mr. Chairman e go paro ska sukunyetsa ya bohelo hetse di dintsi gale PS dikodi tse re babalelwa ke yone nako yanong gape ra lemoga gore lephata lone le legolo kana re botsa ka le ka lands and then agriculture yaanong go ka re ke di-ministry tse pedi ke a leboga modulasetilo ke tla leka go taboga ka tsone ka bohego mme gore gongwe ke se ka tshwara kwa le kwa ke o ntetlele modulasetilo ke kopela Ramabaile gore o tla tshwara ya land allocation ya skele ke tla e neela mme matidimane ya batho ba degree holders diploma holders gore a tla di tshware ka bonako ke bo ke tsena mo go ya lemang dijoe ya temoloto ke dumalana le motlotle gore tota le rona ra itemogela gore temoga ya sa tlhole le yone ne tse le teng go na le mabaka a gore gongwe dipula ga di ne ka nne di na bogologolo mme ala ke tsaya gore se re se itemogelang ke gore batho ga sa tlhole ba tsaya temothuo ka ne ba e tsaya pele kana ne e re ga o lemile bo itse gore o tlhokomela bolemo jo rona re sologela ka ne re setswa go bua phakela gore 1 hectare o tshwanetse go ntsha dijwahela tse di enough go ka tshwarelela a household tota ga e le temo e go tlhokomelwang motho a lema a ba go tlhokomela tema eo e tshwanetse go ntsha up to 6 tons mo hectareng ga pula di ka nna sentle mme mo gompiekong re itlhela ka nne go buiwa gore re tsamaya ko bo 0.3 tons per hectare ke thobogelo e ko tlase so 6 tons kana ke bo 60 bags per hectare e possible on average gongwe ba le mang sentle ba tlhokomela ba kgona go bona bone bo 3 tons ya mme PS ya ke go utlwa sentle ke go itse go araba gore ga se ka ise sa pula ha dina sentle gongwe ha ne le nna ne ke sa eletse thata o e go go sone ka gore pula e ne le thata a year before this one mme gongwe le gala ha o tsuntse o bua ka dipula o thata gore bolelela mo go yone e ne leng ka bokete gore a mme gone le bonye pharologanyo nya mme ne ke tla gore ga motlotle gore ne ke le ka go tlhalosa gore go na le dio tse di amang ka productivity e nnang ka teng mo temong segolo bogolo jang loapi gore le tla le ntse yang le tsone dipula ya motlotlegi mo gongwe ga dina ka nako e seng yone ya gore o ka bone go lengwa mo gongwe dina ka bontsi jo bo helelang bo dirile tshenyo mme hela boammaaruri jo ne ke batla go bua ke gone gore mo gompiekong so se se tona se re se lemang gore ga go tlhokomelo le ha e le one ma 1 hectare re sena go lema ra tlogela go sala go ja dikgomo go sala go tsena mohero so re rotloetsa thata gore go simolola go tlhokomelwa mme ebile jaaka ga ntse re lebeletse mananeo a ka bona re dule ko go 4 hectares re ya ko go 1 hectare re le ka gone go supa gore tota motho o tshwanetse gore a tsenye a lot of effort mo temeng yone e one eo gore a kgone gore a ntshe dijo sentle ka gore ga ana go spreada their resources thin ka go gongwe go lema 4 hectares o bo palelwa ke go mo tlhokomela nna re dumela gore 1 hectare o kgona go tla go ntsha thobele e bonalang ga e le gore go tlhokomelwa sentle mme gape ke le motshebe ba tlotlege gore re itemogetse gore mo dingwageng tse di hiteng tse gongwe phoso e ne a nna ka ga nne re dira lenaneo ka teng ka gore ne le se targeted go na le batho ba e leng gore ra itse gore ke tshenyo hela jaanong mo temothuo ga ne e le gore motho o na le tshimo o kwadisa batho ba e leng gore tota bone ga ba mo temong ke batho go tla go kwadisa hela gore ba bone netlane mme ke tsone dilo tse re di lebeletseng gore re ka di tokagatsa
ka tsela tse di ntseng jang. Lenaneo le re tla bong re le implementa le buseditse go ka gasa re lebeletse gore ha o gasa mo gongwe a bole le kile bokgola mme ala tota kana re rotloetsa gore re leme ka ditselana ka gore ha o lemile jalo o kgona go tlhokomela temo ya gago botoka go na le ha gongwe go gasitswe. le letelela go gasa le letelela ditonki go a letlelelwa gore o ka gasa o ka lema ka ditonki go a letlelelwa motlotlegi. Jaanong ne ke santse ke bua ka yone ya gore tota lenaneo le tabo le ithemeletse thata le gone gore re dirang gore re ntshe thobo e botoka re tabo re na le bo soil testing go bona gore mebu e re lema mo go yona a e santse e itekanetse gore go ka tswa dijo mo go yone re se ka ra lema hela mo go blanket. So re rotloetsa thata gore soil testing e nne teng mme ke dilo tse re di akanyang gore go apele gongwe re implemente those initiatives go leka go tokahatsa production per hectare. Ha ke tsena mo go ya di-veterinary doctors go boammaaruri motlotegi re a shota re le dingaka mo lehatsheng go na le period e leng gore puso e ne a emisa go traina di-veterinary doctors ga ke gakologele sentle gongwe ngaka o tla nkgakolola gore it was switch period. So go bo go raya gore go nna lebaka kana the training e tsaya 5 years go raya gore ha re emisitse dingwaganyana gore go traina go a go tsaya lebaka gore ba qualify ba boe ba tle go theogela. Not only that but re na ra itemogela gore dingaka di-conditions tsa bone di tlhokana le gore re lebelele gore re ka di improve yang. Bontsi ja bone ba tsamaya tota ba latela a ka o ne o bua motlotlegi dituelo tse di botoka mme gongwe go tla ta nako ya gore yaanong re lebelele re review re setse re simolotse go buisanya le ba di-PSM gore structure sa dingaka se ka nna jang gore re tokagatse ebile re ntshe di-incentives tsa gore re bangwe ke ba boe setse re buile le ba bangwe ba setse ba buile ka gore ne re lebelela gore re ka ba offera better positions than what they previously had. Mme gone tota the issue centers around structure sa dingaka dingaka motlotlegi go botlhokwa gore re bo re meeta certain quotas ka re certain levels gompieko re na le dingaka di le 38 countrywide mme o ka bona gore go raya gore dipalo tseo di ko tlase mme ebile bogolo jang ka gore re setse re hira le ba ba tswang ko ntle go tla re yaanong re bone gore dingaka di simolola go trainwa gape aka ne re kile ra ne re dira sa bobedi re bone belela structure sa bone gore re ka se improve yang. Ke bua jaana ka gore the World Organization for Animal Health motlotlegi e na le certain requirements ke tsaya gore gompieko re tlhokana le gore ka bo re na le palo e kae 150 veterinarians on the ground gore re bo re nyamme bongaka bo atumetse balemi barui gauhi mme mo gompiekong yana ka ke supa re na le only 38 kganya bo district agricultural coordinator yone o ya manye re tshwantse wena re na le dingaka di 150 mme re na le 38 o bona shortfall e tona thata mo e le gore yaanong e defeata le tsone di-objective tsone tsa go nna le dikgomo tse dintsintsi tse di ka tshwarang bo 5 million kana gore ga dingaka di seo dikgomo di a swa go ntse yalo motlotlegi ke discrepancy e tona thata mme go tsile gore re dire thata gore re bone gore re ka bangwe ka yang gore ba boele mo lehatsheng ba siwang mme gape re traine ba bangwe le bone ba ba teng ba re bone gore re improve yang their conditions of work. Go na le agricultural coordinators a ba ete ba tsene mo maemong o ra leng PS ha o ntse o re tsile nnyaa ke raya gore gompieko we are working on the organizational structure go setseela gore re go kopana le di-PSM ka sone o solola gore le kopaneleng kana ya ka re bua dipharologanyo tse tota ke tse di re bang ka ga mosi thata mo tlotlege ke soloela gore mo bekeng e tse pedi tse di tlang tse tla bo re kopana le di-PSM gone ga ise ke confirm appointment mme ke setse ke kile ka buisanya le ene gore go tla re nne ga tse re lebelele structurals le gore re ka se improve yang.
Bongaka ba letlelesega gore ba ka actela o ba ka tsena mo positioning ya bo district agricultural coordinator. Problem e tona mo totegi e re itemogetseng ko gore the reporting structure sa rona ha PVO a le ko districting a ba reporta to DEC, it goes against the recommendation tsa World Organization for Animal Health tse di batlang direct reporting to the director for disease control purposes. So ke sone se re tlileng go se baakanya with the structure sa extension services se tse re dumalane gore re tla arrange gore bo PVO, principal veterinary officers, ba reported directly to Nathan. Kana it's linked to mobilization, it's linked to chain of command for disease control purposes. Me ke kganye leng gore ra e baakanya le yone go bona gore there's that direct reporting line motlotlegi. Ke tsaya gore ke ka kopa ba ne ke ba kopile gore ba nthuse ka bonako ka tseo. Matirimane le no kopile le Ramabaila. Ke a leboga modulasetilo ka potso ya gore re dirang gore re expedite plot allocations. Modulasetilo wa maru jo boteng ke gore na le kgwetho ya go bona lehatshe ka gore tota metse e go lela ko lehatshe le leng gore ke la temothuo ka nako ya go mme gore lehatshe le gore le bone re tshwanetse gore re be re ka phumola dikeledi ba e leng gore le tsaya mo go bone mme ka nako ya gompieno re santse re na le kgwetho ya madi go santse gona le ba e leng gore e rile nako ene mo nakong e hitile ne ra tsaya lehatshe mo go bone mme ga re ise re ba duele ka nako ya gompieno mme ga re a phutha matsogo hela modulasetilo ne ra ipuisana gore authority nngwe le nngwe ya ba lehatshe e ipeele selo se supa gore tota gone re batla go a go gongwe mo ngwageng o ya go ela gore at least re be re ka be ra bile ditshangwe di ka tshwara bo 47,000 jana e le ona maiteko a ngwaga o leng gore tota re batla gore re tsholetse seemo se re le mo go sone mme modulasetilo mo ditoropong le metse selega e metona ke gone ko ka ithela le gore batho ba ema lebaka le leele ka ntata ya gone ya go hela lehatshe gore tota re buisane le batswana gore mme a tlo di tshwane di tshatse re di abang ka nako ya gompieno gongwe re di hokotsa gore re kgone gore re abele batswana ba le bantsi ditsha mo ditoropong gongwe tota re simololle gore re golele ko godimo vertical growth rather than horizontal ka gore boammaaruri jo bo teng hela ke gore lehatshe lone le la hela ke kopa go ema go modulasetulo ga nteta makire follow up hela mo go yona a tsentse e tshwere yalo Mr Chairman. Nya ne ke re ngwe mme accounting officer o ithalose sentle kana go ngwa o bua ka compensation e leng gore le tabeletsa ya bogolo ja masimo mo go beng ba one gongwe o supa gore a ke bothata jo bo teng ja madi a ke kganya compensation kana bothata jo bo leng teng gompieno ke kganya madi re lebile gore le tsone di ofisara tsa lona tota kana tsa gago tota ga ba kgone go ya ko dikgaolong tse e leng gore ko gone go na le lehatshe like go a go ira bo mapping, base mapping and dilo tse dingwe tse e leng gore di simolola kgang ya lapkase ka gore re ba ka thulaganyo ya yone ka gore nna ke dumela gore go na le mahelo a e leng gore ditshadi teng ko gone beng ba metse eo e leng bogogi ba ofarile gore no le ka nna hela ka le body le ka tsana ga ke ka bothata jo botore ke gone gore di ofisara tsa gago ga ba kgone go ya ko mahelong ao go a go ira tshimolodiso ya gore ko phelong ya letsatsi go hitellwe peo ya motho yo o tshwanetseng go hiwa setsa ya leboga Mr Chairman. Ramabai ke a leboga modulasetilo gore ya gore batho ba tshwanetse go compensate for masimo ra e utlwa ya ka bua magosi le borara ja metse ba supa mahelo ka go harologana a e leng gore ebile a ngwe a gona masimo but still there is no action in terms of your processes lona. ke a leboga modulasetilo ha e leng gore ga gona issue tsa compensation teng ko re tshwanetse gore re be rate modulasetilo ngwe e tabele dikgang hela go tsa gore mo nakong e re le mo gone gompieno tota re ntse re le mo nako ene go ntse go restrictilwe the travels ka ntata ya yone le thoko la madi mme ke dumela gore tara ga o setse anong go seemo se tokagala re kgona gore
re tshweletse dinaro go dira di-base mapping mme ne ke supa yalo gore ba e leng gore ngwe bone ba tshwanetse gore ba duele re setse re le mo dikolotong ka nako ya gompieno ke a leboga Che, nka lathela mo gone. Quickly, Mr. Mabaila, you are not being kura answer re inela. Ha e tshwane re inela ke di land board. Di land board ba re ba trile tsosanta ba na le shortage ya di fiscal planner. So ne go ntse go ba dirisa ba cancel. Sa bobedi ba ba kgonne go dira di base map. Di hate. Di a diega go approve. Then there is a very big bottleneck ya go deeds. Because this register ke yone e tshwanetse re register before di ka ba ka go diaba. You are not talking about those processes, and I believe gore mongwe le mongwe a ko land board o tla go bolela gore dilo tsa rona di a diega ko service and gate ko dis register di diegile pa gape ko service. So the process tsa rona ke tsone tse di dia. Unless you accept gore process tsa rona di a dia, we are still going to be here in 2030 re ntse batswana ba sa bonedisa, because some villages are small. You take Matobo for example. Matobo is a very small village. Population I think is less than 1,000, and a lot of empty spaces. The process that land board because the dia the only issue ya gore ngwa land board is too big. Diega do tse di tswang go botutume go 15 subland boards go go ngwato di a diega hela gore di processing. So I want you to talk to those processes the internal tse di gore ga di bue ka bogosi ka eng ka masimo ka eng. Isa ve ara dia shota ke a leboga modulasetulo tota mathata a matona ke di process le lack of personnel to carry out some of those processes. Yeah, and equipment as well. Yes. ke a leboga modulasetulo go ntse jalo modulasetulo ga nka ke ka ganetsa gore go na le hare ra thaela ka go direding ra thaela le ka go equipmenteng mme re tile ka laano la gore director of service and mapping a kgone gore ha na le di records survey records a kgone gore a phuthe di surveyor tse le gore di mo di land boarding ka gore bone gore ha go dira 111 gore go phula di resources tse le gore di a thaela modulasetulo so ntse ke re tota with the limited resources tse di leng teng re le ka maano ka go harologana ga one ke tsa re na le initiative e nngwe e le gore e dirile ya go teng ke o rumwe e leng gore ba ile batho gore ba nne centralized space ba nne ba thuse di land board ka go harologana ga tsone ke a leboga. Thank you. Are tsenye ma no tshwantse go tsena matirima re bore website re tele go gore di gwa. Thank you, Chair. Honorable, Skeskili Sidwella through the PSM directive. My directive in articulate the qualification. Honorable, sorry. The qualification. Honorable, put you here. The qualification, per qualification, we're entitled to be paid how much. So, ga motho a sena go hirwa kana a sena go acquire qualification. O tshwanetse gore a tsenye kopa gore ke kopa gore ke duele skill. Then it will be the request will be assessed against the directive. Ga kitso pe leng gore will be entitled aba sa neelwe directive kana a teng a sa neelwe allowance ya gagwe. Yeah, Mr. Chairman, ha ke tsora potse o ya raba a heletse ke ra go ya gore a o ya raba o thwa hetse aka ke gone ya ka ha ya raba because khanye ke khanye ga se khanye ntšho ke khanye ile nteng gore ha ke tsora re a bone ile le phat ga ba itse ha bana le di officera tsa skill ba diploma ba sa neelweng madi kana re ba kwalle ko di PSM so that ba kata ba hella ba dwitse me gongwa a kwa I touch a sentence the chair asore ke manele example le ya ko Department of Fisheries and Apiculture gona le ba bereke ba general agriculture le ba agriculture education ba le ba qualifications they are not getting skill allowance but the same skill have the same qualifications how ya ko department ya animal health but amgala ski means the minister role mo he
department ya agriculture le fisheries ha motho a general culture le agricultural education ha tse skill me the same ministry department ya animal health ka negote ba tsa skill ba na le those qualifications so ya go mo a go supe gore and ba kwadile they've tried bone ba agriculture some of the unhappiest employees they've not even managed to talk to that director o gana go kopana le bone. Okay. I can Musical Society land management here in Abu Dhabi, land management. But now has KCC. Go ahead. Na ine ke kopa gore ha ile gore ba teng honorable ba sa tse me directive re ba tshwantse gore ba tse ke go lebella and come back answer ka re ke tsaba go tloga ke ikgolega ka home ke seng shorta ta mme hela directive yone teng e ka ida gore ske skills duelo go mang ha gore le ya leboga I can report in 2 weeks. You remember, now this must be the 5th report. It's a specific issue if indeed consistency. I are in the same ministry, but we have the same qualification. Honorable Diwa. Ke a leboga modulasetulo. Go na le tumelo hela mo lehatsheng e tswang kgakala ya gore ministry wa agriculture o tetse barutegi ba ba se kana ka sepe ga o compare le maphata a mangwe o bona barutegi hela mo go lona le go a bonala le sekgowa se le se tšhoma mo dibukeng so re se ke ne ke bala executive summary ya gago a sekgowa sa teng se monate thata ha o se reditse wa bona gore go na le thwagalo go jaanong ke ne ke re concern ke gore barutegi ba lona ba nna mo diofising ga ba kontekwa balemi ba kontekwa ga gona yo ba thusang gore ba kgone go tlhaloganya temo lo buang ka yone ya gore ha o lemile 1 hectare o kgona go jisa lwapa la gago rona la o bua le rona ana ga re dumele gore 1 hectare o ka jisa lwapa a go tlhalosetse wa tswana gore 1 hectare o ka jisa lwapa ha o dira yang. Go ahead, PS. Thank you very much, Chair, and thank you, Honorable Dihwa, for that comment. It's a very important one. Totally na ke dumela gore re tshwantse gore re le di-officer a bore le ko fielding re dira extension a ka re tshwanetse re dira se tota re se rutetseng gore re se dira ko fielding mme ke nngwe ya dilo tse e leng gore re di ipeile pele gore re bone gore mo headquarters go remaina critical staff e tshwantseng gore e ka rana ministry at headquarters level bontsi ja batho re ko fielding ke sone se re reng our extension services e tsile go tsaya dilo tse ka karetso re lebelela gore who needs to be where to provide what services a go a tlhokagala gore bongaka ba le 10 gongwe mo headquarters rather than ba ba teng ba ba ntseng ba shota go le gale re ba be ko fielding go botlhokwa ka gore tota ka o bua honorable member gore balemi ba kgone go itse gore ba tshwanetse go dira yang gore ba ntshe dijo whether ke ka leruong kana ke ka temong e tshwanetse gore e nne rona bodiretse re bo rena le bone re ba tshwere ka letsogo go ba ruta gore go tshwanetse go dirwa yang jaaka ke ne ke bua kgantele ke re 1 hectare o tshwanetse go ntsha dijo hela tse di bonalang ha re dira dilo ka tsamaiso e tshwanetseng go nna yone le gone go ba rotloetsa mme nngwe ya dilo tse ke batlang go di supa ke gone gore kana bodiredi ha bo le ko bo kgona go mentora di-farmera bo identify those that are really deserving to get that support ka gore re ka tswa rotlhe re na le re latelelwa ka molao e le lehatse gore ka benefita mme go na le ba e leng gore re a itse gore tota bone ke bone di-farmera mme re tshwanetse gore re bone gore re ba thusa yang gore ba kgone go ntsha dijo ka go tshwanetse motlotlege. Ke a leboga go na le tumelo hela e tetseng ya gore mme e be a se tumelo ke nnete
batho ba hilwe lehatshe le ba ka lema mo go lone. Masimo a teng ga a lengwe. O motho you are 16 hectares, ha ngwe o lema only 1 hectare, ha ngwe 1/3 of that. So the challenge ye leng teng e ba e buiwang ebile e bonalang go gore banana ba ganella malapeng. Most of them ba takwano ko ditoropong ka tshologelo ya gore ba tla bona ditiro. Ene ke bona ba involve mo dio tse di sa kgatiseng. So ke batla go botsa gore thutego e kana mo agriculture, do you have a deliberate move ya go leka go rotloetsa banana mo temong? Banana ba hetsa dikwele, bangwe ba hetsa degree, bangwe ba hetsa bo form 5, ga ba dire sepe. What programs do you have tse e leng gore di ka ruta bana ba gore temo e na le mosola, ba ska ba akanya go batla ditiro hela? Ke tsa gore your ministry is charged with the responsibility to see gore re realize our goal ya food security. What are you doing? Because these are the labor force here na Leon. They are full of energy. Ke a leboga honorable member, gongwe ke dumalane le wena ka kganya gore re tshwere lehatshe mme ga re le dirise ka re tshwanetseng gore ka bo re le dirisa ka teng kana re le dirisa optimally ka sekgowa. Ke go mo gore tshwenyang re le ba ministry gore tota lehatshe ga le dirisiwe ka le tshwanetse gore ka bo le dirisiwa ka teng. Gongwe go tla re go ya ko pele re lebelle gore ga go a jo lehatshe le a biwa jang bokgoni ja batho le jo bo rileng ka gore le lone ga le go le lehatshe mo totegi gore a re simolola go bona gore plot allocations kana for masimo kana dipolasi ka gore le tsone re lemogile gore dipolasi le go di agelela ga di agelelwa. Re lebelele gore mme gone go ya ko pele re dira ka mokgwa we gore lehatshe le dirisiwe sentle optimally. Banana ke bone ba re ka bone re lebile mo go bone mo totlegi, ke dumalana le wena, ke bone ba ka isang lehatshe le ko pele ka go ntsha dijo, mme re tshwanetse go itebaganya le gone go bona gore ba ngoka yang kana ke batho ba e leng gore bone ba batla go bona dipoelo ka bonako. Mme ha re ka simolola ka bonya ntse re demonstrata re le ko extension re demonstrata gore ha o ntshitse dijo mo 1 hectare yo o kgona go rekisa mme bo bona dipoelo tse di rileng. Ke tsa gore re tla kgona go ngoka banana go ya mo temong. Gone lo na le program mengwe, I was saying deliberate one, ya go ba ruta gore temo ke hectare ke ha o ka dira jana le jana go heta go sakanka le hatse mo ro batla tiro. Ke ra gore a thutuetso e teng lo na le lenaneo lengwe le le baganyeng le bone, because this is a challenge ya le hatse ya banana ba sa direng sepe gantle ba akanya dio tse di sa siamang sentle. Le yone policy e toucha mo kanyone ya go tsenya banana mo temothuong a go na le ha o itebaganya le kganyiwa. Gongwe le di-graduate tsa buana be leng gore they have been taught but ba ntse ko malapeng ga gona sepe se le ba thusang ka sone gore nyaka gore ba ithutetse temo ba ka ya kae ba gona gore ba practice ba se ithutile. Thank you. Ke potso e lengwe hela ke re le ka go supporta kgaya e buang ke honorable Diego. Ke a leboga mo Dulasitilo. Nyame go ntse yalo mo Dulasitilo re lemogile gore go tshwanetse gore go nne le di-program tse di targetang youth. Jaaka ne ke bua phakela re na le di-project tse e leng gore di atla mme di tsile go targeta specifically youth and women go bona gore re ba rotloetsa go tsena mo go tsa temothuo. Yone ne ke bua ka yone ke re ke Botswana Livestock Commercialization Project, specifically targeta di-youth go bona gore re ba rotloetsa gore ba tsene mo temothuong. Le yone kgang ya di-graduates gore ba simolole gore ba bone gore ba tsena mo nnetlaneng, re gone ke bone ba re tshwanetseng gore re ba targeta. I agree with you honorable Malutsi. Re na le akere yo e bua ye wa livestock era mme kana ke tsa gore e tla bue ya ka re tsa le tsone tsa temo. Ha re targeta re tla bo re targeta re lebeletse gore project e ke targetang small stock e ke targetang arable, mme mo arable re ka tsisa mananeo a ntsinyang gore a targeteng ya ka motho tle ge na bua our national policy, agricultural policy tabagantse le gone gore tsenya yang youth into farming, whether arable or livestock.
gongwe ke bo ke supa le gone gore re lemogile gore one of the key things mo temothuong kana ke le tlhoko la madi gongwe re lebelele mananeo a gore re ka finance yang farming ka gompieno ko goromente ga ana madi go batla gore re bone gore how do we finance the agri sector including participation at the private sector gongwe re batle di-investor tse di partnerang le bone banana ba rona gore ba kgone gore ba tsene mo temothuong mme le gale ga ke nosi ke na le my colleagues bone le bone ba ka tlatsa ba mo go tsa temothuo. Mr. Chairman, make follow gono. In the interest of time, re utile ke tsa gore tota se na le ka go dira honorable Digo ke go le sensitize gore it's very important to have deliberate policies and programs geared towards engaging youth in agriculture. I think that is the Yeah, Mr. Chairman, thank you. Nekere ke are me gape gongwe dilo tse le ka di lebang thata gono e nna gono gore ha le ntshitse hectare jalo gongwe go bona mo go ka nnang botoka kana maikaelelo a le taboleletsang go a diragatsa le lebe gore di-programs tse dingwe tse di tabeng le ntsha hectare ka ha e be e le gore ka ha le ntsha ikageng ya rana le yone not necessarily wena ke ra gore mme gongwe tsone dilo tse nne dilo dingwe tse le ka di leba ya leboga Mr. Chairman. Thank you. Tota my concern tata ke sono se supa gore agriculture it contributes 1.7% to GDP. It's a very small percentage. Kera ha o lebile gore mohago to Motswana o lebile agriculture ha le ba sepesisintsi. So me if it contributes this amount then we should definitely be worried ka seemo sones. Ebile na solehelo a mine ile gore contribution ya agriculture gompieno go ile go godimo ka gore di teman di wetse go tase. It should have taken advantage of this position. Ha di teman di ya go tase now mo go thibang ke ha agriculture e ikemetsela mo 1.7%. So gongwe nka botsa putso gone ho gore what are you doing to recommend the rightful crops regionally for this region? The crops look at the monkeys, really soil texture around. Do you do soil testing in order to promote your programs? Yes. Thank you, Honorable Member. Nenkile ka thatha mo go yone ha ke bua ka ya le mandijo gore soil testing is one of the things that we will promote and recommend gore di dire gore go khone gore mebu e yang go le mo go yone e go apply you the right type of fertilizers. So ke tsa gore ke kgakolo e utlwala mo totleng gore re lebele di tse di tshwanang le tsone tseo including seed varieties tse re di dirisang re na le banna di ba ileng gore ba tshwantse gore ba gakolle ba dire research ba gakolle gore nyame kana the drought resilient seeds tse re ka di dirisang ketse re simolola go bona gore those seed banks re nna le tsone ra di dira gore re kgone go ya ko pele ka proper seeds. O ise wele ne kere ha ke le farmera so and so ke le mo area re ya gore a nka ya go mo lemise ka mmotsa gore nka lema eng gone ha di kra lona le di recommendations lo se di dirile per region according to crops that one would want to plant. Ke yone tshwanelo yo motlotlege gore molemisi mongwe le mongwe mo kgaolong ya gagwe a ba itse gore what sort of crops are performing better ke di hetsa ka di recommendelang di farmera tsa go mo kgaolong eo go kopana le gone gore kana dipula dina ya mo dikgaolong ka go arogana ga tsone mme ke sologela gore bodiredi ja rona bo a dira gongwe hela ko gore re ka nna ra re tshwanetse go improve gore a ile gore gongwe go ana le ga go tlhaelang teng re tswelele ka go dira dithuto tse di tseneletseng. Ke a leboga ke bona gore lona le keletso e ntsi la le mogopolo o siame wa gore lo batla go oketsa dikgomo from the current 1.7 million to 5 million by 2030, which is a very good idea. Ha re lebile gore tota ha re bua ka Botswana re bua ka rural development ke yone ka kgona go improve the quality of life ya batho go ntekwa. So ke ne ke re yaano lo dira mo go kae gone go bona gore by 2030
re tabo re na le dikgomo tsone tse di 5 million tse ka gore gompieno ana ne ke utlwa o bodiwa potso gone ga o sa supe gore have we moved from 1.7 kana we are still there, and it appears you don't have any measuring mechanism to show gore o progressa mo go kae. ke a leboga motlotlegi mme ya ka nne ke ntse ke tlhalosa kgantele gore re through this national agricultural policy ra go tla ka di-strategy tse di harologanang tse e leng gore tota di tla bo di itebagantse le gone go bona gore productivity in general within the agricultural sector re improve yang gongwe nka ha se ka isa yone agric financing strategy gore how do we attract investment into agriculture so that there is more people go nna le batho ba le bantsi ba ba ka taking up agriculture kana ha re ka nna le interest ka bontsi ke gone re ka kgonang go tsamaisetsa production ko pele go na le kgang tsa extension services e leng gore botlhokwa re na le the aditsale program e leng gore tabo re ruta ebile re isa services tse di tshwanang tsone tsa bo reproductive technologies to the farmers, but also just disease management to improve the health of our livestock head. Go bo go nna le tse e leng gore ke bo fodder strategy tse e leng gore ra itse gore ha go nna le leuba re luza dikgomo tse dintsi ka ntata ya leuba leo, so ha re na le ka ha re ka nna le strategy sa gore nako tse go nna mauba re ntshitse dijo tsa leruo ka tsela tse dintseng jang go ka thusa motlotlegi. Go na le di-strategy tse re tlileng go di tsisa tse di tsena mo go tsa temo gore how do we harvest water, rain water, gore re kgone gore le ha go sena pula o kgone go nosetsa. Technology tse dingwe tse di tshwanang tsa water conservation how le ma drip systems ke tsone dilo tse e leng gore re tshwanetse go rotloetsa balemi ba rona gore ba kgone go dirisa. How are you going to realize lenaneo lone la aditsalele go sena bakenti mo Botswana? Ka ra nna ke utlwa o bua dikeletso ga wa re you want to improve extension services in Botswana, you want to, so ga go supa when you go outside there you o tsamaya more than 3 villages go sena la ile mokenti mo teng, go sena la ile molamisi, go sena eng ke sengwe se ile gore se teng, but wena umpiana na o bua gore you want to. So how are you going to realize this go ntse yang? How are you going to realize program yone ya ditsale batho ba na le dipolase ba sena metsi mme go sena program e ileng gore ya ba facilitate gore ba phunye mo dikgaolong tse di na le metsi teng? O bapile le polase ke ina le metsi wena ga ona metsi ka mme o batla go promote program ya ditsale. Government doesn't assist you gongwe to negotiate with farmer A gore o phunye sediba ko go geleko yena gana because he's entitled. So what are you doing to facilitate the programs tse dintse yana gore ba metsi a kgone go reacha batho bote? There is no need ya gore nne le dipolase tse di emingela di sena metsi mme metsi a le teng mo plus A. Ke ra gore lo dira ya le ba lens ka agriculture, I don't know both. Di kopanye le ya bohelo. Ya bohelo. Di kopanye le ya bohelo. Di kopanye le ya bohelo. Ke batla nkaraba pele ke wele sentle. Ke go arabe motlotlegi ke tla ba kopa ba nne ba tle ba nthuse motlotlegi. A di tsale sa se buang ke gore bontsi ja nako wena o bua ka dikeletso gore batla go dira jana re batla go dira jana a o ise o simolole mme le gone dikeletso tse dingwe tsa gago di nna thata ka gore ga gona bone bakenti ga gona bone balemisi. Just I don't think you talk to so. Nna ke a leboga modulasetilo mo gongwe ba bangwe ba kgona go e ba sentle. Ma ke khotsohatse modulasetilo ka gore ke wa nkgatelela gongwe ke botse ke tse engwe hela ke togele diputso tsa me ke re ke utlwa tlhaloso ya gago mabapi le FMD gore lo a eteka ebile lo setse lo buisantse le ba Zimbabwe kakwa
gore ba kente ka kwa lo kente ka kwano gore lo booste immunity ya dikgomo tse di ka kwa gore di ska di a tshela tse di ka kwano bolwetse mothogo. But what are you doing ka area ra ka ya nnenyana ya zone 11? Kana nna ke tsa gore our threat e tona mo nnenyane mo agriculture ha re lebile pastoral farming ke South Africa. Foot and mouth ke ya extender from here tabo molopo ke yone molopo kana nosopo ya go tsena go bo stressing down. Lo dira ya why don't you extend this kind of program to that area gore ba khone go thusega le bone kana ke gone go re tshelang teng BMC ka kwano gompieno sengwe le sengwe se eme just because of that. Ke ma ke botse engwe gape modula stilo o rile ke botsa ke re ne ke botsa ka lens ne ke re from your system ke mitsi efe kana dikgaolo dife tse ileng gore di saletse go morago ka kabelo ditsha, at least 5 if you can list 5 tse ileng gore di na le bothata jo bontse yano mme le gone lo dira ya go thusa because go ra gore batho ba baletswe ba mo bothateng. Ke a leboga. Thank you. Ke a leboga honorable member. Thank you, Chair. Ke riana ka bona go mo ya ditsele ke aditsale is a private sector led initiative. Re sologela gore re tsile go dirisa le bone dingaka tse di kontle le ba kenti ba se mo pusong directly ke one kgang ya go addressa issues around staff shortage. Re bone gore me anong ba ka re thusang gore re implement some of the programs re nang le tsone. Kgang ya zone 11 ke dumalana le wena mo totle gore re itiretse boammaaruri ka go collaborate le Zimbabwe, especially around zone 7 area when re itse gore bolwetse bo teng ka re bo ra go kenta mme se o kana go ra gore jaaka re bona gore ga gona bolwetse mo zone 7 se re thusitse ebile bolwetse bo ga ba kgona go tsena mo nakong ya gompieko. Re tswalla re ntse re bua le bone gore re thusane gore re bona gore re ka kenta ja mo go lekaneng gore bolwetse bo ska ba tlola. Ha re tla go tsena mo kgaolong ya South Africa, we share a 2,000 kilometer border le South Africa. Ke dumalana le wena mo tlotlegi a very high risk ya gore bolwetse jo bo kgone go batla tsela ya go tsena ka kwano bo tota bo setse bo tsene mme re ne ra buisanya le bone ba South Africa gore re bone gore re thusana yang gore ba kente ka kwa mo go teng joint vaccination program gore ha re kenta ka nako e rileng le bone ba kenta mme ga ba re gana motlotlegi ba dumalane le rona gore nya re tshwantse go nna ha tsere dumalana gore re rolla out the program jang ko ntleng ga mo re tshwantse go dira dithuto tse di tseneletseng tota across the two borders gore re bone gore balemi ba rui tota le baagi ba ba nna mo metseng e mo di bordereng ba dira mo go tshwanang mo go tshwanetseng gore bolwetse bo ska ba crosser back and forth mme ke tsaya gore ka bokhutshwane mo totegi re tla bo re ntse re ikgolagantse le ba South Africa go bona gore re thusana yang la ka re thusana le ba Zimbabwe go laola bolwetse jo ja tlhakole mo. Ke tla kopa re mabaile gore a thuse ka dinambara ga ke a tshwara dinambara tsa land allocations gore di ntse yang ha ile gore le ene o di tshwere ha sa di tshola motlotlegi re neele metse le 5 ya le leng gore e go godimo mo waiting list ya ditsha ke no ria ke a leboga modula stilo ya no gara gore ga ke e go godimo ngwe ga ke a tshwara the exact figures se ne ke tshwere ne le gore ngwe ke ke supe gore re tsweletse jang ka mo re ntseng ra ba ka teng go simolla ka April jana ga se ne potso e boditswe gongwe la o sa supe di number at least you can give us that list e supa gore village mo godisane what ke tsone tse ile gore di goga go thogo a ke re gongwe wa re ga ona di figure gone e ra ga kena na tso ke ra ke ka kopa gore teter di submit gore re supe motse le waiting list le the last allocations or ngwe ra allocate le la bohelo gone ko ke ra go ka thusa gore go nne le a clear picture gore re tsweletse ja mo metseng. So ga ona di number, that's fine. Yes. Are Harold Tausi. Okay, defer to Honorable Malusi. E o nampana kwa ya gagwe
nya ke a leboga gongwe through che kere motswana yo re ditse a le ko gae is not wiser kana ga kwa ntseng teng ga itse gore wa bona sesale because nothing that came out from the questions that were asked specifically said gore la re mathata a leng teng la go a solve jang. I'll give you an example. Ko kgaolong ya tshwereng ke tutume sa blend board ko tutume motho wa bohela go bona ke ka 23 tsa ke o applyetseng ka 23 tsa ga June 2011 Makuta 27 June 2011 Changati 2015 Senate 2015 Matobo 2015 Nkange 2015 Dagwi 2015 and these are small villages re bone hela di go le motho ke goshe ba ile gore ke wa 2021 ja ka 2011 is how many years ago almost 17 years go re ngwana yo tshotsweng ka motsadi wa go apply setsa le ene gore ngwa go tang apply la setsa but nothing came from this meeting ile gore se pa metse gore mathata ka gore a itse gore mathata a teng ile ta utela gore le se ka rabo ka mathata solution ke what are you doing to go bankanya di processes kana a go simola go tele hatse ke planning the whole country ke planning area mathata a dule gone ho gore ya go dira di gore le metse le gore na di empty spaces kana metse ya rona le lights gore ke le phane hela in Zwana go ya papa then you go 300 meters kana 400 meters bona motso wa mama le sakala dipudi le segoto so there's so much empty spaces but nkela ka botsa ko parliament ya ka go fila di empty gate di infills and the answer that I got in go nya sentse re o dira ko planning area how ya go land board ba go raba re nya re dirile base map re submitile nya kana rena surveyor kana rena the GPS e bila go te precision GPS so na ke lo tsame ke gore ha re tswa ha bogola la le gone o dira le go ntsha statement ha re bolele batswana ka le ka roma minister go parliament gore le lona la re because you're making the government fail and 2 years is a hit go se 3 years so if you can't do anything in these 3 years la go jisa already go ditho mmile re gantse le gore ke dumela gore ha le lo kopa di solution mo go bone ba tsentse gore ba le dinela kana le lo kopa mo parliamenteng re ka le nela ka le ka dira pitso ka te go dira di land pitso na reng ke re bona di invitations tsa teng so ga ke itse la go le biditse bo mang gore ba gone go thusa tsone di gantse ne ke heta ile statement e se potso ka re a se potso ba ka e araba yo mo teo dile na go ya potso that's why ke heta ke sa batla gore ba e araba mme gongwe re ka botsa gore le na le hatela 45000 hectares le rekileng ko tati le ka ile hatsele la go le dirisa abaleng le ra bela bo mang ja because I don't believe or you can just buy land with how many billions bo le ba hela in land bank but tswana ba ko northeast ga bana ga ba le manteng ga bana dijarata ja ka ba baron. Yes, that's a question. Le hats la tati le rekilo ke madi a mantsi 45000 hectares a le hetele se mo se go labela batho ba sna ditse ba sna masibo ina re mabelo ta etsa che a itse ka botlalo ke a leboga modulasetulo ga re ise re simolole go aba le hatsele mme se terna le structure plan se le gore se sa approvile ya re tshwanetse re tsene mo go le detaileng gore mme tota anong the specific uses ko re dirile the uses at a high level e le structure ke ka supa jaana gore le hatsele modulasetulo ke state land ke tshwanetse le gore ke ka supa jaano ka nako ya gompieno so go tlo go tsala le kae gore le simolle gore go batho ba benefit mo go lone le hatsele batho ba ile gore gompieno a bana ditshago a ke re ntse re bua ka ditshago ba sena masimo go tlo go tsala le kae gore le hetsa process yone e ntse re bua ka yone gore process e le bega le yone mathata ke supana modulasetulo gore re tsweletse le kana kwa gompieno go na le di applications tse leng gore di a tsena from the different government facilitation agencies tse leng gore ba na le maikelo a gore go investiwe mo lehatsheng lone le go tilo go tsana go e kae gore batho ba simole go benefita mo lehatsheng kana go ra ntse o bua ka di application di process kana ke tswentse re reng
re tabara goroga go 2060 ntse re bua ka process hela yaanong wena lona ko ministering le projecta gore le tabo le simolotse go thusa batho ba benefite mo lehatsheng le from when next year end of this year or when lehatshe le ka rekwa yaanong bo le la ya falo gape ya ba bangwe gape gone ba le itirisetsa ba lema dithatsana tse di tagang ba bangwe ba le dirisa as a haven ya di-criminale ka gore ke la le dirisiwe. When are we likely to see this land benefiting batho ba ne tshwanetse wa benefit? Go ngwa modulasetulo ga ke tlhaloganye potso gore ha go te batho ba tshwanetseng gore ba le benefit, which specific group should I be addressing? We can talk high state land e ka benefit residential business masimo hela jalo e ka nna leng kana gore le hatse le ho le rekilwe ka madimadi mme ha le simo le go benefita bone batswana bogolo jang ne ba go north east. It's tricky. En na trick modulasetulo ha go te bogolo bone ba ba ko north east ke ra gore lehatse was acquired ke ra lehatse le rekilwe le gore le benefita lehatse ka kakaretso, not specifically gore la go benefita certain individuals. Yeah. Me a kry-a lehatse le ba bile le la khwane, for example batho ba la khwane ba bata masimo, we expect that they will benefit. Ha le re motswang la khwane o tshwanetse re golele gone ko lehatseng la teng, we expect them to benefit. Le ha re itse gore motswana go gona gongwe le gongwe. I think the question is, I think gore lehatse le la o simola go tsena leng into beneficial use gongwe re be ya re tswela mo gore e benefita ma, but it should be used beneficially. Yes. Either residential kana masimo kana meraka kana ile ra gona a go sena gona ngonne kra go sena a le sena plan a ka ra gona molato ka re ga iyo ka gore nna ke bona ke taga ga iyo ya go ga kena karabo ga the exact date go re the process or se terisi mo tsa ja ka ke arabile modulasetulo. You know, when you start a process o khona go enela le baka, that is why o khona go estimate PSR nyame e tare ka ngwa go rileng borna le khomo le 5 million. I get go make estimation based on the material facts you have. And lona ka process e le tshotse go mpieno le soela re yo wela leng mo e le gore batswana ba ka khona go benefit ka gore o ka re ha ke north east wa re na trick batswana ba ka simula go benefit. Yes. Kana ye gore ya no ba tota ha ba tla patika gore la tsile le tsene mo tiriso. Nyame e utlwetse modulasetulo gore kana kgang potso e tona ke gone gore lena gona le lehatse ke leo a le tsene mo tirisong. Yes. Mme re utlwile modulasetulo gongwe ne re sa ipaakanya gore ka ya araba ka gore a ka bua re santse re baakanya moalo a gore la go tsenngwa mo tirisong ka tsela e ntseng jang, mme re utlwile modulasetulo gore re e hegogele e sare morago batho ba bone lehatse right. Gona department ke le ra bua ka yone ya fisheries and apiculture. Ba botsa gore promotion board ya bone ya go tsena le because bone o kare ba bangwe like bo crop production body na tsena go promote D4 D2 and D3 ba animal production le bone body na tsena ya bone e tsena le because ke batho ba ileng gore tota o kare it's hale ba leave department by the way wa bona ga le ba tseile co business jaaka ba bangwe jaaka ne ke bua dikgantsa tsone tsa bo sketski le bona o kare ba lebetse ba re gongwe ke report director wa bone hela ba re o pala go kopana le bone gongwe le ene o ka ha ile rote o ka ikarabela gore o kopane le ba bereke ba go le la bohelo a address di issue tsa bone tsa banana tsone tsa di promotion tsone tsa di sketski ke sa montshe ka lesologo ke a leboga motsamaisi tiro through you. Body ya rona e one hela gona e go teng ke ya production ke a eng gongwe hela se ka tsone ya go ra re bone a ke ra ba ise ba promote kana ga ya bone ke yone e nya motho tle go ra hela gore gongwe ja ka bua director ga e emela ka dinao mme ke go soletse gore ke tla ikopanya le director ya eme ka dinao ha ile gore gona le ka bang staff sa fisheries and apiculture mo mosing re ba akanye motlotlege. Thank you. Gona le bambo
ke dumela gore le ntse le gatile monwana gore se ka ra bua ka Bambo. Bambo le na le CEO wa Bambo ke ga se Motswana. Yaano le ne le lebileng gore le appointe motho e se Motswana go ntse go te lephata la lona le rutegile barutegi ba tetse gona ba ka qualifyla go nna di-head tsa Bambo. What specific qualifications were you looking for? Tse e leng gore le helete le hira motswakwa Batswana ba le teng mme gongwe ke oketsa mo go yone gore o tshwere di-qualification di le gone gore experience ya gagwe prior to ata Bambo e ne e leng because nna information e ke nang le yone gate ne e le director wa bana ba metsi a bana chief executive officer of Farmers Representative Organization ga isa kwa itelele le phata la botona jwa Bambo gore gongwe o ka re sedimosetsa gone o PS. Yes. Bambo. Ke a leboga modula Stilo. I think I have the same information. Ke tsa gore position ya the BAM CEO ke tla se ke ikgolege check gore ke re ke ne ke so the process that was taken to appoint the CEO wa BAM I'm not too familiar with it. Hela se nka reng ke na le sone as information ke gore ona le an MBA in business management. Ke tsa gore le kalana le tshwana le lone la BAM le tlhokana le motho wa dikitso tse di tsamaelana le tsa business ka gore tota ke tshwanetse gore e lebelwe in that midline. Ona le BSc in economic sciences. Maybe le gape o kile a specialize in social responsibility and third sector management. Ke tsone di-qualifications tse ke na le tsone tsa gagwe. Mme ke tsa gore motlotlegi dithutego tse a nang le tsone tse di lebagane le gongwe tiro ya ka tshwanang ke go e dira. Se ke se itseng hela gape ke gone gore o kile a nna CEO ko Pandamatenga for the Farmers Association in that area. So ona le practical experience ya gore tota tse di lebagane le tsa temo di ka tshwarwa ka tsela e ntseng jang ha o batla go godisa le kanana le tshwana le lapa mo o ka dira ka matsipa a ntseng jang. Ke a leboga. Nyame ke a gutwa mme kana is it correct to say gore Bambo yaano e suspended its core commercial operations? Go Bambo, almost all the shops are empty right now. Kura gona business that's going on. Yaano ha o hirile motho gore a godise ena ba dropa yaano o a me go anyala. Or are you not aware gore Bambo gompieno is a collapsing entity? Ke dumela gore mo PSC e tla letaba le ta gona le renya ne re tsere loan ko government ne ra kopa gore ine equity ka gore a re kgone go e duela because Bambo currently ga go rona sepe se se rekisiwa. Yes. Go ntse yalo mo tlotlegi ga ke ra dina ya gore mo dishopong tsa ba mo ga gona stock ebile a re ke ra dina ya gore over the past year ba mo ntse na le dikgwetlo tota tse di harologaneng gongwe tseng ka se nka di spell out mme ala ke operational and administrative challenges that have really been entrenched ko BAM. Mme tiro e tona ya ga CEO gompieno ke gone go bona gore o rarabolla dio tse jang gore a tsenye dilo sentle mo tsamaisong go ne go na le gongwe ha dio di sa tsamaeng sentle mme kana one of the key responsibilities tsa go ke go bona gore no e tsosolosa yang o ba akanya yang mme gone ra rotloetsa gore whatever it is se tshwantseng go bankangwa se tshwantseng go realigniwa go dirwe ka bonako go lebeletse gore ba mo entse sa ba batho throughout the whole country. So nete gore di shopo tsa BAM throughout the country right now stock bontsi ja tsone ga dina stock or limited stocks modula Stilo. Ke ra dipotso tsa mtsa Bambo di dintse a se gore ra re ta le dineela tse dingwe le tata le re neela dikarabo mme engwe hela ke gore CEO wa Bambo o katiwa ke DIS. What threats has she realized ha le ka go bankanya do tseo di bankanya gore a ba katiwa gompieno ana ke DIS? I'm not aware gore o katiwa ke DIS, honorable member. Ga nka ka tlhomamisa ka gore ga ke itse gore o katiwa ke DIS. Thank you, sir. Inya ke tata ke ba neela diputso se through you Mr. Lebele. O no bua gante le gore one of the role of
the ministry kana se le batlang go se dira ke gore private sector e gole in yone e leader in this in agricultural industry. Ne gona le company ne e dira mogodu o bidiwa go te Setso tribe e leng gore currently it's mine le company e leng gore ne setse marketile bile ina le di space mo di shopong le rona ne re re itsa ba go ema 2 hours o emetse mogodu go rubutswe o reka mo go setseng go budu. What role did the ministry and BMC as an entity play in the collapse of this company? Thank you. Through your chair, I'm not privy to the details. I'm aware of this company. The owner it's a product they have on. But what I can promise, Chair, that is what we call value addition. Package or no package. The table is our market outside the country, which is encouraged. So what I would give one of those sales, what highly or no one let some Isokana Matata home. Rato Tomisere to encourage not only for him but for other private sector players back and interested to take part in the value chain. So look at the report they are really bonning highly investigate. Honorable member retla information ka yone re submit. Ya bo hello le ha chair a santsa mpile na ponyana ntsia. Yeah, ke a bo hello. O ile ka hano bua ka plant pest. A re bua ka thaga. Rona go kgaolo ya rona ne re thasitse ke thaga ne re limile nna ne ke limile le mabele. But na ka gore ke mo parliament ora ne di itse gore ko parliament ne di ja ne baraela. Me so what came to my attention was that from Baberiki Balona, the whole country. And this country is big. Had the young ways in your me, Hoka require machinery, Hoka require can Hatsewa in way worker, Hatsewa machinery, what's more Mokuli, a seller, because machinery is there. What are you aware of that? Are you aware of the kind of losses that farmers suffered? Especially or not to the plain in the whole of the North Plain in but never leave me. Me have a because of the Otaha. Hore Jano Hilo Hori, the colon dita bona, if it's a one of twins you are Kaura Hona Kolui. Don't you see Horiano? You are going 2 steps and then 1 step back. You are spending money to Savalim or Valime. A Babon can Bunzavalim Barona Ville, Hasibaba Lima 1 hectare. 1 hectare right about the government. Valima about 10 hectares, 14 hectares. But I go out to semi 14 hectares. That's why I talk to Sione or to zero Tunza to need calling Carbonabadi, Bonabadi report. Maybe a Hopala, I couldn't police and the Copana Tenga, and I said the Cotonota, Ilowan. How one or something didn't more than 2 actually. Thank you. I think you have made your point. Thank you. Ke honorable member gore ke itse gore go ne go na le challenge ya transport. Ba ne ba reporta gore ba na le challenge ya transport to be able to reach different areas that need affected. Not only Thaga but also locust ne tlhasetse mo dikgaolong tse dingwe especially o ka bango le Chobe. Me ke tsa gore re tla e baakanya mototlegi ka gore what we now have done is to come up with a contingency plan. Ya gore re planele before what resources do we need? Gone no gona le tsone di limitations tsa gore dikoloi tsa rona bontsi ja tsone di sule mo totleng ga re kgone go di bankanya di teng di eme mme ka re itsela gore itsholelo santse go pala gone re tla jaaka ke bua the main thing ke gore re ipaakanyetse the next season gore ga re boele mo seemong se tshwanang se ne re le mo go sone mo ngwageng. I'm aware of that challenge. Yeah, hello. A very short one. Ne go to bua ka dithapi o bua ka gaten ko HR ngela ka HR nka around 2040 ke tla Gautane a ke tsora itsogile gone that's one question. The reason why ba explain our Gautane in a ba bereke ba wildlife but kana wildlife is their core business is not farming. Their core business ke conservation ya le phata la bone ka gore le la dithapi la go rua dithapi le mo conservation ya go dira di budget go dira eng ga bane lo attention ya no ke botsa gore le phata le se le go go lona ka re sentse le go wildlife yone HR
Is it under your ministry or is it at wildlife? look, And then what is the status, the actual status of the hatchery? Have you ever visited it? Sir. Honorable member, I see ke bone chance to visit the Marinare hatchery. This ministry is very big. Ke yone ntseng e mpaledisa le gore gongwe di project tse dingwe tse re nang le tsone re tsamaele ko tsone le nna ke familiarize ka tsone. Mme ke tla dira le gore ke di letele gongwe ya go supa gore nyamme aquaculture ka tlase ga le phata la rona. So the hatchery yano ga iko wildlife yano se di go lo wa thomamisa. Thank you so much. Ke tsara ke so o check status sa hatchery yone because batho ba le bantsi ba bua ka yone ka re le yone e holdang a promise ya gore ba ka go ba ka ditha. Ana ha ile gore hatchery ga bereke go rara ba ke ba khona. Re report in ya bosikise bona. Ga ya meat regulatory authority. A ke tsore tsa maaka re ke tsore ke le ra itsa molao ka dia mara ka kwa a hetse bereka o re hitse ka yone hela ka bohehu ya bobedi ke a di land board ka land board ne ga ntshiwa molao o goreng ya no di ka audita tsone a no a itse bontsi di land board ya tsora di auditiwa since that molao o hitisi ya no gore bo gona le molao o e lo re tsentse tsone ka botsone di ka ipatela di auditor ya no go dire lo di land board ska tsa auditiwa go tele. So our itse ka se mo tsone se report ya bo 7 ke hela gore ngore bolelle ka how o disa di report tsone se gore bolelle ka the current status of BAM go a tshwenya ha gore di shopo tsa BAM ga dina stock lo go ne gore me le what are you doing to ensure profitability ya BAM because ke di khantsene puso e supa gone gore mo nako e sa hediseng pelo BAM it will profitable in report ya bo 7 o ka re nela. But for now Mira was holding a lot of promise ha go le be go na le tswelelo pele auditing ya di land board tsana mo go tsone re tere hitela go di khantseng re bola ile tota nako che go ha go le ba ga o ntlile ka gore nne ke itse ka action ke ba akanya se ke go just 2 questions. Oh, okay. Just 2 questions. I know, sir. I'll be very short. Yeah. PS. Kanya 1 hectare. Tota hela mo 1 hectare. Re leka go achieve eng go lemela batho 1 hectare. Horaing in the household kana motswana ke motho o kgonang go le madina wa nyana mabele midi ing hela jalo yana mo 1 hectare what was the intention ke yone hela ke batlang gore we ntlhatsetse thata ya bobedi mo temothuong ke ra mo leruong le ke la bua thata ka go ke tsa dikgomo to 5,000 5 million. Gra 5 million. Thank you, sir. Thank you, Chair. To 5 million. But so far, with the food and mouth in Tiaka Inti, and a bunti where you community direka, direka mo South Africa, are you intending to buy elsewhere? Kosenang, buleti sekai ya ka le khona go import dikgomo tsa mashi. Don't you think it would be wiser le di posts ke la di import? Don't you think it would be wise to get dikgomo gone go bokgakale bo bokalo la ha ke itse gore it goes with cost? But what is the intention of how do you intend increasing this number to 5 million? Ha ile gore ha re ka nteng gantsi go na le bothata bo bontsi. For instance, Zimbabwe le nona le bolwetse tlhako le molomo. So how do you intend doing this? Thank you so much. Ditse tsote ya la PS
1 hectare, Chairman. 5 million. Mira has taken long for go appoint to CEO chair. I agree with you in a lekanya gore a suitable candidate was never really identified as quickly as it should have been. But ke ka supa gore re setse re submitile leina la the potential candidate re surela gore mona go ikutshwana o taba se tsa appointile setse ke tsa gore emetse tautona gore I had to go ahead. In a body Mira chair, so we are putting the pieces together so that as soon as possible, Mira will take off. Regulations? Regulations, Regulations, thank you so much. Mira, Report sorry, Mira, regulations? Al-Nadi regulations? Regulations, the draft check, I'm informed. Go ages, Chair. Okay. And then Abamuche, thank you so much. Retatisa status report as requested. Land Board audits, I'm not too sure and familiar with what the process was. Akito Ramabaile, would you be able to comment on that? Kanaki, tse dingwe ke di heletse Ramtausa o na buditse thata ka ke ne kere gongwe ke monela but nka tsena mo go ya 1 hectare honorable member gone ke kile ka leka tota ka kgantelenyana gore ke leke go tlhalosa gore why 1 hectare re ne re ntse re le ma 4 hectares but what we've realized ko gore tota ne go sa re berekele ka production e ne se go godimo 4 hectares is just too big serious boning gore motho a ka e tlhokomela jaanong ra re a re leke go bona gore ha re reducitse the metlane to 1 hectare. Can we do better? Can we manage to look after that 1 hectare piece and ensure that there's maximal production? Nako engwe go botoka gore o ithute ka mo go nyenyane gore o kgone go bona gore what are the best practices gore o kgone gore re o gola o ntse go bo 4 hectares o bo setse o bone gore mme go tlhoka leng gore o ntshe maximum production per hectare. Ke tota go one maikelo a rona a go leka go ruta balemi gore maximal production can be achieved how there are certain things in the increase in the number of cattle, honorable member. Really more through the Department of Veterinary Services, we can import from any country as long as the conditions of import are met. Any plans that import the increase the our focus is going to be how do we maximize, how do we facilitate the farming community in better conception rates, better reduced mortality rates within calves, better management of cattle during drought seasons. For that strategy. Agri financing import. So all this is going to go towards trying to facilitate the farming community to get the best in terms of reproductive efficiency. Extension services. Just as a follow-up, me the 1 hectare ke me masimo ya no ngone le santse le batla go tswela le ha batho go 4 hectares and above. Does it make sense? Because the rest of the land will be lying idle. High gore le fila gore 1 hectare is good enough go ka producer sepe se motho aka tshelang ka sone for the whole year. Ka ke tsa gore highly for just consuming dijo mo lapeng. That means the plowing season yena go ikela etlang le solela gore dijo tse ka tswa mo hectareng ye 1 go ra gore motho o ka tshela ka tsone go ikela the next harvesting season. So why are we still giving people land there 4 hectares if this hectare is able to produce for a whole year? Honorable member through you check it's let's when we do our land reform processes consider what is optimal optimally.
So ke tsa ile e re tla etsa mohago gore as we continue to reform the land allocation process re bone gore mme tota tshwanelo ke gore re ire yang ka re setse re buile gore lehatshe ga le go le lone batho ra le batla re ka dira yang gore gone mme motho a kgone go nna le piece ya lehatshe e leng gore o ka e dirisa optimally whether ke for production or otherwise. Ke a leboga. Thank you so much. Sorry. Still. Yeah. Yeah, ke a gakolola. Ya parliament. Ke ne ke re ke gakololle PS gore kana gompieno ba bua ka integrated farming. So ha re wa go akanyetsa go hokotsa ha ke itse gore a o taba tsa ba mo tsele e siameng e tla re isang go realize our goal ya integrated farming. Okay. Ke na le a mohago hela. Ke na le one ya mohago hela ya ba ka tsamang ka yona. Malobane re na le ba wildlife a re bua ka dibohole tse di turang. Yaanong lona le epile bohole ko ya e camp ya metsi mantsho ka 6 million. Didiga tsa dipula di le roba gate 600 ka borataro. Ya re ne re kopa gore ngwe le re tele reporte ka gore ga gona na ka gore le ka araba ya gore se di ba se ke eng se tura ya le gone gore a mise mo tiriso because the information that I have is that this 6 million borehole ga e mo tirisong e berekile 6 months ya lebe yeah. Why it's on PS? I'm aware of the borehole tse di epilweng under lenaneo la limit. Honorable Chair, le one madi a buiwang gore ke one a ra boneng gore di ne di duelwa yalo mme ke ka supela gore a e modisi se kganye gore tota re tlhotlhomisa gore go ne go diregile yang gore goroge go 6 million e modisi gore a re ka moso a re kopane le bone ba tla re thomamisetsa gore ba tsamaya re reporting. Thank you. Go na le several land boards and auditing. Ke a leboga modulasetilo go ba maaruri gore la o sena nna molao o mošwa o tsena mo tirisong land board ga di aka tsa ra kgona gore ba i-audite kgotsa ba senke the-resources to audit themselves as they were supposed to do. Me currently we are in engagement le ba auditor general gore re ka thusana jang modulasetilo. Ke a leboga. A sore le yone o ra di land board tsotlhe for some time now. And for how long? It's about 3 years. 3 years. It's about 3 years. Okay. Yeah, one like I had some radio audit. Nyaketsauri e waits the man like we have done. Mona ko hitileng re ta bore batla go utwa the observations mo parliamenting ka dibuka tse di hapela ga rona tse ke tsore Mr. Chairman, thank you. Gongwela ke palelwa ke gore re ra kgole ba te ba dumela gore ha ba dirileng sentete ra kgole mme ke batla gore ke dirise magoko a gore le bone ba re paledisa go ba kgola Mr. Chairman ka gore ga ngwe ithala ka re ga go ile sente go nna go ntsinyana mo go observang ka kwano ile mo ba tshwantseng ba go ba ka jaanong gone mo ga bo go senya gore o ba kgola. Chief Accountant ke tsa gore gongwe ha o ntso o leba dibuka tse tsa go tse o di kopanetse le ba Accountant General bogolo jang le technical advisor o ka go baakanya dingwanyane lata ka tshwetso ya gore tse di tswetseng tse di ka tswalwang ke dihe gore committee be ka ta ya hitisa go ntse jalo. But for now, Mr. Chairman, go na le di-observations ha le la haletse ke di bonyeng bogolo jang reconciliation o ithala le yone e ka reng e nna kgethonyana gongwe ke simolle ke lemogile gore ba buang ga ba ka ba submit an audited accounts for the year 23. Jaanong ga ke itse gore la reng ka non-compliance ye gore seemo ke mme make supeana ke siana ke lore ga ba submita audited report kana ke audited books. Is that true?
for the year 23. Auditor General? Responses to the management letter. Okay. Tota kha ito na ke di response agir. Yes. For Ba buang. Ile ba imba buang. Gore no ka ska ga nna di response to the management letter. For buang. Yeah, are you aware of that, PS? No, we are not aware, Chair. You are not aware? Chief Accountant, maybe you know. When I PS. Thank you, Chair. Ne ke kopa Auditor General guide. Can you please guide Auditor General? No, I just wanted to clarify. Buan did not submit the financials for auditing. The ministry did not respond to management letter. Thank you. Okay. That's that, Chief Accountant, that is the guidance. Are you now able to respond? Thank you, Chair. I don't have an answer right now. Maybe I would like to request, with due respect, on behalf of this committee, maybe you can advise us further, then we will attend to it and resubmit as requested on other issues. I get me Kaimuto, the financials are the the ministry did not respond to the management letter. But Hataki, what the guide you Hakai, I can I work in Neti, or well or when Neti Mianu, the Kala Bakanya. What I was a can, I'm a minute. Chair. Report the Auditor General on any labor. Page 22. Sorry, page 228. 228. Go, Chief Accountant. Chair, ke totante ke familiarize lo don ko ka re ga ke tshware sentle nna ke lebile dibuka. Ha ke tshware sentle, that's why ke tlo ka re ke a kimela 228 page. I think the concern ha ke gore ga le responded to the queries out here general. Go ra bana le dipotso le tse document ka nako go ra le ba tsetsi ya thata. I think that's basically what they are complaining about. 228. Ya rona, sorry, so through you, Chair. Ya rona tota kana rona re mo Minister of Agriculture. Actually, at the time it was. Re leka go determine gore a mme Buane in 2023 ne le under ga e kwa ya education nna ga ke gakologele sentle che Mare re ka gore re bolailo ke yone nako gongwe re tse kgakolo ya go Chief Accountant ya gore gongwe o to guide and sentle le Auditor General, and then report number 9 if you have us now guide and they will revert to us, right? Thank you so much. Mr. Chairman, ga re sepe ke tsa gore ya ka ne ke supa ba taya go enela, then ha ile gore ta o dumela gore ga se a bone ba ta e hetsa. Tata kwano e hedile ka gore nna di observations tse ke di dirileng ke jaaka utwa ke ne ke bua mme ga go molato. Mme ha o ntse o tsweletse Mr. Chairman ka ne ke buile thata ka ya reconciliation go na le di-figures yana tse e leng gore botabo bana ha o ntse o ya le di-accounts ba supa gore reconciliation mme e le gore di-figures tse ga di welane gongwe ha o ka ga se ka ihela kana go na le a credit balance ko page 9 ya report yone ya bone e leng gore o tabo ithalela gore ba bua ka madi a kana ka 367,000 a e leng gore still ba reconcile ha ke itse gore
what is the date of occurrence of this transaction, and when is the reconciliation been completed. Kore tsone dilo tse ba tshwanetse gore ba di buise so that ga re nne le lekgetho epe e kalo. Mme ha o tsamaya la Mr. Chairman, ke ne ke bona ko page 34 gongwe ke ha ska hela le gone go na le duplication ya madi a kana ka 1.2 million wa sekoloto. Ha ke itse gore go mo ba tla go leba ja ba chief accountant ke tsone tse ke batla di note so that ha kopana le bone e be le gore o mo seemong sa gore o ka explaina go sena makgwere ya nna kana ha re le ba re botsa dipotso batho le kopanetse letsatsi sa kgang. Gape go ngwa o tswa ko auditor general's report ke lemogile gore budget ne le 12 million ya no go nnile le variation ya le seng kana ka sepe ya 21 million yo collected the actual collected. Ha ke itse gore a go lo mo a me budget estimates a ne le accurate kana go ka bo go iragetse. Me gape be ke bona ha o tsena ko page 16 to 69 under expenditure on development budget le one le gore e thoka gore ba nne accurate ka tse ba di buang bogolo jang ke bona gona le an expenditure gore go mo go delay le di factors tse a go resolve le ne. Me Mr. Chairman ma ke siane nyana gongwe te ke ska kaneta go nnile le delayed procurement e le gore heletse ya affecta beef value chain yana ke re di project tsa yona ke gone mo ke go bonya ene gongwe ba explain gore why other value chains were not implemented successfully like dairy, horticulture, jalo le jalo. Limit phase 2, Leone, why was there an expenditure on this project? 9 million. You know, under spent. It's our chief accountant. Megapawane, kana kriya no reko Auditor General's report. Gona mole page 74 elongore. Gongwela motho ka eletsa gore go explain a school to 460,000 relating to the beef meat industry training institute in Lobatse. Page 79, Mr. Chairman. Why were there differences between the ministry and Auditor Generals on the understated amount of 191,000? Has the Auditor General agreed with the explanation provided? Mr. Chairman, page 1991, projects were completed in 2019, but still under defects liability. Are they to respond to the Yeah, what our responder say? My question was, are you bringing them up so that they respond? So that they can engage with the Accountant General and the technical. Or outside this forum? Yeah. Can I just put this one for them to engage with us on this one? Yeah, the disciplinary hearings. You have cases that are still ongoing. It's at 2020. And yet there is another way you want the matter struck off. The right word here, right off, on account there has been delay in dealing with the matter, particularly with promptness. I mean, there's one, they are the same year, but they are still ongoing. Ways promptness not applicable on these other three. They are on page 91, I think, 91 and 92.
Thank you, sir. Hey, a ke re le bona gore gompieno re le bontsha tse re di observile. Page 124, sorry. Right, 91 thank and you. 92 was another observation. Ke yone ya di project tse di under liability period tse e leng gore ne ke batile le tsona gore bo ba ka explain ha ba kopanya gore why di santse di le tsa bo 2019 why di santse di le under liability period. None explain because okay. They have one similar, but they took a decision to write off. Chair, gora gore ga ra bona di-file tsa di-case tse chair gora gore ke sone se gongwe re iseng re di late re tla di resubmit chair with the request. Through you, Chair, ga ke tlhaloganye the response. Your comment here, sir, ke gore the disciplinary hearing process is ongoing. And the question here is 6 years later, you still have a work-related matter, and yet for the same year, you are aware writing off. And my question is, why don't you write these ones off? Because let's one, it promptness. Promptness or reasonable time. Ke a leboga modulasetulo. Di issues tsa rona tsa dikotsi tsa dikoloi gore re kgone go di attenda ra be re lebile di-file ga re phule di-file mo records yaanong promptness ya rona mo gongwe re tla be re gongwe re tse re nako gona go bona file ya di-officera ka gore re na le di-officera tse dingwe tse di tswang ko ntle di-issue tsa rona ke tse di tswang ko di-districting so re tla le process ya tsone ke tsira ke arabe ya me chief accountant ora ro ka ba ga tsaya 6 years. So officer, our 6 years later, if you are to find that file, o santse o sologela gore go tla be go le fair, procedurally fair, go sekisa mmereki wa go nna yalo. Ga se gore mongwe ene ke ena a feitseng to make proper follow-up and avail the necessary documentation. And perhaps then you should be following that other person, not necessarily the driver, because promptness is a consideration you take very seriously. So these three, or rather in closing, can you go and consider to apply the same principle, promptness, and write these three off as well? Thank you. And maybe on top of that, le ke go patisa gore gone delay e khositswe ke mang yo heletseng a dira gore go bo go ka tsaya lebaka le kana go ise go nne le disciplinary processes. Yone go ke ene o lebaneng ke sa charge yo. Ra leboga. Thank you very much. Maybe le ono Mr. Chairman. Gone hela ho ya ka Honorable Paul Holana tsa ira le observation. Gone mo page 130. Kara har bua ka tsone di requested tsone tsa to write off and gona le mo go iteng go tebo prescription. Le sala le ke o tsebile gore le sala le dirile follow up ka way back ka April 2025 mo mading a kolotuang ele 21,000 for motor vehicle damages. Then bele mahela go no ga ke tsore mo bogompieko le bogakala bokae sala le dirile follow up last year ka se tserna le ngwaga le dikgwedi a godimo gone mo le gona go go leba le bona gore le tata le explain eng ha le bonye ba kirile le kopane nabo
Mr. Chairman, go na le dipharologanyo tse dingwe tse ke di boneng ko page 103 e le tax reconciliation amounting to 2.2 figures, 2.2 million and 2 million. Go teng mo table ko page 103. Me gape ga ke boela ko page 92 ba ne ba bua ka gore ba santse ba investigate relating to the amount of 505,362. Go ipotsa gore ke investigation ya mohuta mang e tla tsaya nako e kae hone kore ke ipotso tse leng gore ga ngwa ntse o siana le dibuka yana wa ipotsa Mr. Chairman mme a ba ye go diela thoko ba di baakantse. Me gape ngwe sengwe se ke se lemogileng disciplinary hearings di na le go delayiwa la di dira thata ga ke itse gore go lo mo go raeng ke bonye nngwe le delayileng e le gore mme ya amount to 20,000, 15,000 and 5,000 respectively. So di khatse di lebele bona gore dithaloso e nna ka gore tota re sala no re sena dithaloso le gore mme gone yana ya ka go tabo go ntse jana ko page 125 who was held accountable for disciplinary process that did not happen on time, leading to a loss of madi ona a tabong a ntsa a na ka ba supiwa. Mr. Chairman, the observation tse di tswella hela yana gore gongwe motho o ka batla go itse gore what is the position regarding debt owed by BAMB ke yone ile ya we amounting to 290 million from the strategic grain reserve account, and what action has been taken to get reports from BAMB to account for 28 million advance given for feed subsidy. It's when you say long horror when you observe Mr. Chairman, me it's a horror on ya. I think you're near 290 million. We may need further explanation, PS. It's our how he to report a BAM, the status update. I can give you what I can't so can say Yamote. A lady pehela to the Kaman and Lebam, say Lord Dunala or Dika to the committee. Thank you so much. Yeah, Nikki hits again at 28 million, say. Okay. Reload in Celia Bam, gets our potato, complete picture. Technical advisor. Thank you, Chair. Me Kizauro will, Mutulehu will, Horahor Giduzela or Dibatlaho, Salom Rahu, PS with the team, Ludi Salom Rahu to answer them. We could provide them. Mutlihadi Renele readily provided so that you can answer them since I it was a mouthful, I guess. Mela, I think this swing and chairman key the amount of write-offs. Through the books, there are at least 58 cases that have either been written off or have been requested for write-off. Our school to has put you a hella house now, dear, write-off. My dear thing, I live at 680,000 somewhere there. How I Tlakanya hello, only 20,000, 5,000, 1,000, 680,000. Well, longer the process of collecting debts needs to be really refined. Gore ka gore go kulutia madi a mantsi mme ga go ntse jalo go gongwe motho ete ra kulutiwa ba a ira sengwe hela kgotsa a neela sheriff kana a ira sengwe mme mo ministering kgotsa lo ka ira sengwe ba bangwe ba ira team hela e lebaganyeng le go collecta ke tsa gore ko na o cheme tsa bo hela gore a go ntse yana dio tse di batla regular review di ska tsa review hela re ta go PAC, particularly in terms of governance practices. In Nahori, after every 3 months, the report said that go PS, I want to progress it. I tell her, one or they have a steady budule total lunatic. Honaliba internal audit, you have an attachment of internal auditor. Muto Choka,
o ka le thusa go nna lo checka gore PS a nne le boroko. Thank you, Chair. I get a PS out and kids out here advice you tell our email the ministry or let's make use of the internal auditor. And internal auditors bakali thusa gore go go hello di buka tsa lona di bodisina makhwera ka loka. So PS also make it a habit to call them in ha gona di khantse di bothokwa o di lebele bone. So that how the kwano di khantse di ntse di iron out. Accountant General, do you have anything? Era ke a leboga. Me technical advisor se tsa buile othe nna nka kgelegela mo go ya recovery of overpayment of salaries e leng gore le one tota re itemogetse gore collection ya teng o ka re e bonyanyana ha ke analyze ka ha ba entseng ka teng from the 1.4 million re collectile re recoverile only 32,000 hena go sala 1.3 million gore ke mokane 2.3% e re recoverile gore gongwe ga re ka strategize gone gore ga buiwa ra dira ya ka ne re ntse re gakolwa gongwe re ka improve go hetaga ka gore bontsi ja tsone jaanong ke di memo overpayment of salaries. But the bookends at the ministry tsotlhe go re ha leta next time le bo le gaisitse ba bangwe e lo rala duela batho madi a sa ba tshwanela me ya ka o ne o bua ke tura ena internal auditor a se ene ta reng kgapetsa ba ntse a supa gore o ka re sala go morago ha PS ya no me a go dire sepe se ka kgonagalang ha e le go dirisa dithata tsa gago go rotloetsa go tsa go tshosetsa o di dirise re bona improvement mo ga ya overpayment of salaries. Ha go sena sepe se sengwe ka ebile tota nako ya parlamente e tsamaile ke le leboge batho betso la bona gore dikgang tsa lona tse dintsinyana accounting officer o na le do or die. Ra ke a leboga Chair. Ke ne ke re pele ga le tswala ke kope gore e re ga ke na le ka ha re tswala di accounts re le ke go tswala re itemogetse gore go na le batho ba batla beng ba iphera gantsi mo reporting ya rona with the same amount re fiwe that opportunity ya gore re ba tswale motho a iphera ga one mo reporting. Ya leboga. Technical advisor. Or go siame hela kana tseo ke tiro ya tsatsi le tsatsi ya lona le di accountants where issues have been in this report, then you need to submit evidence to the Auditor General and the internal auditor to say this thing is clear, we want to close this one. Because the auditor is there to assure the committee. Yeah. Thank you. The auditor, the Accountant General, and always carry him in the loop. Negere tota se re se no tanke gone gore PS di khantsa lona ra le mo ga ministry mo tona o phara mi di khantsa lona bontšinyana ya tsone o tilo ne re ntse re batla di report ka tsone kana gore di bodisa wela ya no tsone di report tsone tseo hela ja ka di kopile an go di tekana mi bile gape tsone di report tsone tseo ke tsone tse tareng ha re kopana gape e be le gore tota ya no re ta bo remeletse mo gore kana mmeno wa tsa report e o supase me a go mpieno a go nnile le improvement mo go sene o se tsitsitse so that re terene le flow e botoka di khantse di ntse gape wa utlwa gore mo go lona ke maikaelelo re ikaela go dira se me ano concretely se le se dirang ha go ka re le tsamaya le shota gone go a re ha re kopana go gona le di khanyala tse di thamaletseng tsa gore nyame gompieno in relation to banana go ba rotloetsa go tsena mo agriculture dirile yana in relation to bump dirile jana hela jalo di khantsa lona di koditswe di supala gore go na le something concretely that is being done 5 million ya di khomo tse di dirang tse di latelang a di tsale di rile se hela jalo go bona gore ka tswela pele ka tsela e leng gore ina le mothala veterinary officers re toka 150 re na le 38 maybe next time when we meet ha re sole le re yana re na le 20 me go toka la 150
go batla gore go nne le go supia gore go nna le tswelelopele ka maoko a ka lo batho betso ra leboga